aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay inaan xafladan ka soo qayb galo. aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa marti sharafta kuwa dhalinyarada meelaha fog ka yimi dhammaantood waxaan soo dhawaada. waa arrin runtii taariikhi ah in aynu isu keeno dhalinyarada Somaliland, Kenya, Somaliland ka timi dhammaan maxaa la yiraahdaa qaybaha Kenya ka kooban tahay. marka marti sharafta maayarka aadan xaaji Yuusuf oo ah gudoomiyaha kokoska baarlamaanka Somaliland, Kenya, Somaliland, xildhibaanka barkhad, cuqaasha, boqorka dhammaantiin iyo marti sharafta kale soo dhawaada. munaasabadan ama shirkan runtii waa shir dhalinyaro oo ay dhalinyarada loo qabtay. dadka Somaliland ku nool Kenya waa dad xilli hore yimi markaa oo ilaa qarnigii 17aad 18aad 19aad ilaa qarni maxaa la yiraahdaa waxay joogaan generationkii shanaad bay marayaan. waa dad in badan dhulka ku noolaa oo xuquuq fara badan ku leh dalka Kenya ama East Africa ba ku baahay. marka runtii aragtidan oo ay keeneen dhalinyaradan Ismaaciil iyo kamid yihiin halkan oo Ismaaciil mathaliyay waxay idin dadka ay yeeshaan platform ay ku kulmaan oo ay markaa danahooda ay kaga hadlaan, danahooda ku ururiyaan. waayo haddayna dadku meel ay isugu yimaadaan lahayn oo platform lahayn horumar ma samayn karaan. bini'aadanku horumar wuxuu ku samayn karaa marka uu midoobo ee isu tago ayuu horumar samayn karaa. haddaan midnimo jirin horumar lama samayn karo. marka kulankan oo aan runtii ka caawinayno taageerinay wuxuu daaran yahay inay dhalinyarada la mideeyo oo xoogooda iyo aqoontooda iyo kartidooda intaba ay mideeyaan. marka la midoobo wax fara badan baa la qabsan karaa. marka runtii haddii dadku ayna midoobin individually ama shakhsi waxba uma qabsan karaan. ummaddu waxay horumar ku samaysaa midow iyo midnimo. marka runtii arrintan oo aan dhalinyarada caawinaynay aniga iyo dad maxaa la yiraahdaa cuqaasha iyo waxgaradka iyo ururka haweenka Oasis iyo dadka xaggan jooga waxgaradka oo dhan ujeedadeedu waxa weeyaan dhalinyarada Kenyaanka ee Somaliland origin-ka inay helaan madal ay ku mideysan yihiin oo danahooda ay ku qabsadaan. waayo dadka dhalinyaradu meel walba waa hormuudka bulshada. dhalinyaradu waa hormuudka bulshada, waa mustaqbalka bulshada, waa xoogga bulshada. hadday tahay dhaqaale, hadday tahay siyaasad, hadday tahay horumar, dhinac kasta marka loo eego. haddaan dhalinyarada la horumarin horumar ma imanayo. marka runtii kulankan iyo waqtigan faraha badalkan aynu ku bixinay waa arrin runtii u qalantay inaynu dhalinyarada taageerno. waxaanay soo bilaabeen hawshan bishii August ayay soo bilaabeen maxaa la yiraahdaa initiative-kan waxay soo bilaabeen bishii August ayay soo bilaabeen ilaa inta runtii way soo wadeen. marka runtii inayn maanta isugu wada dhimaadno dhammaanteen oo taageerno waa arrin runtii aad u qiimo badan oo runtii qof walba maxaa la yiraahdaa waxtar weyn ayay iyaga u tahay in la taageero dhalinyarada. markii arrintan aan wadnay waan u sheegay dhalinyarada, waxaan la sheergariyay markaan bilownay ururada dhalinyarada Somaliland inaan sidan oo kale ku bilownay oo dadku ay runtii dadaal u keeneen. marka dadaalkaas uma dhala marka dambe inay dadkii horumar sameeyaan. waayo dadka qof looma gaari karo. qof dadka looma gaari karo. qofna horumar looguma samayn karo. laakiin horumar waxaa lagu samayn karaa dadkii oo midaysan oo leh aragti iyo meel ay ku midoobaan. dhalinyaradu waxay u baahan tahay waxa loo yaqaan empowerment in la empower gareeyo. maxaa empower gareeya? waxa empower gareeya tababarka iyo aqoonta iyo informationka iyo waxa la yiraahdaa khibrad ama experience inay helaan. waxay u baahan yihiin dhalinyarada markaa in laga faa'iideysto spiritkooda iyo awood iyo kartida ku jirta oo qofka Ilaahay siiyay markaa in laga faa'iideysto oo horumarka waddanka iyo bulshada looga faa'iideysto. marka munaasabadan runtii waxaan oran karnaa waa tii ugu qiimaha badnayd ee aan qabanno ama aan taageerno. runtii halkan dhalinyarada maanta isugu timi oo runtii taariikhna noqon doonta in markii koobaad aynu samayno dhalinyarada Kenyaatiga ee awoowayaashoodii kale intaasoo qarni joogay ku noolaa waddankan Kenya ka soo jeeda. marka waa dad wata laba identity. waa dad mar Kenyaatiya oo dadkan Kenya ku wada dhashay, marna waa dadkoodii waalidkood uu ka yimi Somaliland oo qarniyada aan soo sheegnay maxaa la yiraahdaa kala duwan ee gumaysigaba ka horeysay ay dadkan halkan yimaadeen ku noolaayeen. marka runtii waa arrin aad iyo aad runtii muhiim ah. marka abaabulkooda iyo maxaa la yiraahdaa inay urur samaystaan Kenyana waxbay taraysaa. dadka yeeshaan in presentation uu sameeyo Ismaaciil ku meelgaarka gudoomiyaha
uu ka sameeyo constitutionka ay yeelan doonaan maxaa la yidhahdaa isagana loo diray dhalinyarada inay soo apply gareeyaan ciddii voluntary ku shaqaynaysaa maxaa la yidhahdaa ugu shaqaynaysa dhalinyarada marka aanu samaynay ciddii soo apply gareysay aanu shortlist garaynay marka ciddii markaa aan finalka ahaa liiskii aan hayno marka liiskaan aan yeedhin doono markaa iyagana marna guud ahaan loogu codayn doono marna mid loogu codayn doono marka imika waxaan u yeedhay Ismaaciil oo ah ku-meelgaarka guddoomiyaha preparatory committee ama guddigii shirka soo qabanqaabisay inuu markaas jeediyo ka hadlo constitutionka ururkan dhalinyaradu yeelanaya muxuu ka kooban yahay iyo meelaha ugu muhiimsan marka Ismaaciil welcome. Thank you, Ambassador. Kolley, halkan waxa jooga, we have different people here. For those who maybe don't get the Somali language, I think we'll be mixing because we also have friends of the Kenya Somaliland Council. We have some members of parliament from Kenya. We have MCS. So I think we'll be mixing the language because Somaliland community in Kenya is a very diverse community, right? Yeah, thank you. I think I'll just go a quick one. I'll do a quick one. First of all, Kenya Somaliland Council. First of all, Kenya Somaliland Council is a platform that young people in Kenya felt like the young people who trace their origin and roots back in Somaliland felt like there is a gap for them to have a lobby group for their issues. Already in the Kenya Somaliland community in Kenya, we have a very active elders group. We have a very active women group by the name Oasis. They are seated there. They are doing a lot of things in the community. We have to acknowledge that. Elders also are doing a good work. But there was a need, there was a gap for the young people also to create their own platform. Because in this country, if you don't have a platform, you will be used in any process, be it a political process, be it an economical process, be it a lobbying process, you will be used. But when the result comes, you cannot be anywhere. The only way to keep the pace with the rest of Kenyans, the only way to share the cake in this country is by making sure that you have your own platform. Young people, are we in agreement? Are we in agreement? Yeah, so the only voice. So as the young people from Kenya Somaliland Council, we decided to have a voice whereby we can speak for ourselves. And of course, we will not only speak for ourselves. We are speaking with partners, our friends from the Kenyan community, our MCS in Kenya, because each one of us is coming from a constituency in Kenya. So we have partners, we have leaders, we have our own people that we have grown together in Kenya. They are here, they are really ready to support us. But what was lacking is a platform. So Kenya Somaliland Council is a lobby group for the young people, for the Kenya Somaliland young people. In our WhatsApp group for the young people, I shared a constitution. Actually, our constitution, we drafted this constitution ourselves. We drafted it, we sat down, we got some views from the young people, and we drafted this. Because this is an initiative that we are running as the young people. The only support we are getting from the Embassy of Somaliland, our women group, our elderly people, is we'll have an advisory group which will consist of elders. Because moving forward, we must have a structure. So, I shared this constitution and everybody has a soft copy. I just want to go through this constitution. This is a summary of this constitution. This constitution has 14 articles, just like any other constitution. We have the preamble, we have the name, emblem, and the nature and the purpose, which I've just said, the vision and objective, the membership. We're supposed to be membership. Because as much as we all want to be members, you know, we want a commitment. Moving forward, we want people that can help the interim people, because we must have a commitment from every member. Why are you a member of the Kenya Somaliland Council? That is the membership place, and I shared the soft copy. We have the governing structure, which has the board of directors, the advisory board will be done. We also have the General Assembly, which we are doing today. This is the first ever General Assembly. And for every organization where decisions and any other agenda that can arise can be done is at the General Assembly. And this is the first ever General Assembly. Article 8, we have the board of directors, which it has the composition, it has the BOD. We also have the board of committee. Types of committee will be formed. The welfare committee, then the welfare committee will be talking about maybe the issues that will arise among our young people. The issue of lack of school fees, who can go and approach some of the leaders who can go in there and present some of the bursary things.
Then another thing, we have the secretariat for the council. Then assets and resources. Going forward, every organization, you know, we are not anticipating that this organization will fail. And I know failure is an orphan. Nobody wants to associate himself with failure, right? Right? Everybody wants to associate himself with success. So our hope and the projection that we have in future is this organization will be an employer, will be a powerful lobby group, and inshallah we'll have resources. So that means we must have a bylaw in our constitution that will give the way forward on how those resources will be managed. Operations. Operations, here now we are talking about, Article 13 is about effective day of the Constitution, amendment and dissolution. Of course, in the National Assembly like today, members can feel like there are some issues that has to be amended in the Constitution. Like today in the Constitution, we have every member must pay 1,000 monthly. So if we feel like the 1,000 is a lot of money and we need to amend, this is where to amend. And of course, as the meeting goes on, we will ask people, what is your feeling? Is the 1,000 okay with membership? Can we go to 500? That is where now we will include the amendment. Lastly, I think the Kenya Somaliland Youth Council structure, it has 9 board of directors, which will be unveiled here, of course, with the acknowledgement and a lot of consideration from the delegates. So, lastly, I have not said a lot about the Constitution because I have shared this with each one of our delegates, and they have read it. In conclusion, this platform is for us, is a voice for the Kenya young Somalilanders people. It is a voice for us. We will come to the leaders of this country, asking for positions, asking for business opportunity, asking for help. Mheshimiwa Alai will come to your office. Mheshimiwa Adan, the chairman of the Kenya Somaliland Caucus MP, will come to your office. We'll go to the Ministry of Youth and Sports. We have a data collection. Kindly make sure that you key in your information there, because we want, when we get an opportunity, if it is about doctors needed, if it is about nurses needed, if it is about secretaries needed, we are going direct to the data, we get your information, we send it to the employer, you go for your interviews. So to the delegates, make our work easy, inshallah, so that we can lobby together and work together. Then another thing, for the interim leaders is voluntarily. Nobody is paying us, and we are not even expecting any payment. So everybody has gone silent when I said we are not expecting any payment. Of course, we are not expecting any payment. We want to work with our young people, because some of us in the interim members, we have small jobs here and there. But what is bringing us together, it is that heart of uniting. We want to unite, because the history of the Kenya Somalilanders is very rich history. It is us who are trying to marginalize ourselves. Nobody is doing the marginalization against us. Is that true? Yes, and we are in all the 47 counties. Kenyans in the 47 counties have really respected us. I vied in Turkana as an MCA. I became number 2. So they take me as one of them. There is a nominated MCA in Turkana. There is a nominated MCA in Laikipia County. I think there is another one in Isiolo again. And so many, Tana River, Lamu County, Malindi, Wasingishu. So the Kenyan people, there is nothing for them against us. They are ready to work for us. It's only that it is us who are not planning ourselves. And the only thing that was not there was only the youth lobby group. For the women group, I know the good work they are doing. They are paying hospital bills, they are paying school fees and everything. For the elderly, they are doing the same. What was needed is the voice of the young people. And I'm very happy that today here, we will create a voice for the Kenya Somaliland Youth Council. Thank you very much. Thank you, Ismail. Thank you very much. I think he has made a lot of explanation and what we mean the Youth Council and the aims. Because as Ismail said, the voice I think is important to be heard by the policy makers. So we appreciate that we have today members of parliament, the youth leagues of the political parties of Kenya, many cases who are witnessing how the young people are driving themselves and how they are going to be association. And I think it's a way that whenever we have such platform, then you will be able to coordinate themselves, because otherwise you cannot empower the young people. The way we can empower is that when they have the platform, when they have the coordination and networking. And this time,
the youth and the technology are the two leading, phenomena in the global and all the world. Because of the technology, the young people, attached with the technology. So I call one of the also preparatory Ikram to say few points about how the preparatory went through to the conference preparation. Ikram, welcome. It's a gender balance, maybe. Yeah. Assalamu alaikum. My name is Ikram Amina Mohammed. I'm East Africa Youth Parliament member representing Kenya. And also a former student leader in Kenyatta University. I'm the interim vice chair of the Kenya Youth Somaliland Association. And I'm audible now. Hi, yes, sir. Okay. We had this vision way back in 2018. Myself and Ismail and another lady, fortunately or unfortunately, she is now in Hargeisa. We wanted a united youth, especially the Somalilanders, because what we saw is that we are missing in a lot of spaces. Our voices are not heard in many decision-making tables. So we said with Ismail, as much as Somali Sijui, can we visit the Somaliland embassy and maybe have a sit down with the then ambassador? So we went with Ismail and the other lady. We met with the ambassador and Sharmake over here, the deputy ambassador. We sat down with them, but by then, we never had that formidable idea of what we really need. So when Ambassador Barwani came, he had the same vision as us. So it was very easy to merge them together so that we can have such a successful event like today. So we've been meeting for the last, let me say, 4 or 5 months. The very dedicated team, Yasin, can name a few, Ahmed and the rest. It is just a voluntarily work we are doing, but we are very dedicated to see a united Somalilanders, a united Somaliland youth in Kenya. I've seen in universities, in unis, Somaliland youths are very vocal in universities, but we lack that push. Like for example, when I was vying in Kenyatta University, I had no fund to vie, but others like Ogaden's, other Somalis were being pushed by their people. They're going to their communities, they meet with their elders, they get funds, advice. I lacked that when I was vying. So I don't want the same thing to happen to other people. That's why I want this thing to progress. When we met the first time with Ambassador, he's youthful at heart, He's not a youth, but youthful at heart. He's young at heart. So he told us his story about how back then in Somaliland, they had that young people coming together, voicing out the issue of Somalilanders, and he wanted the same thing here in Kenya. So we met, we formed the interim team, and we have been meeting. He's very supportive with his staff. We have Bashir here, very supportive. They help us in a lot of things. So today, in this meeting, I hope it will be very successful and very interactive. Don't shy away from telling us what you wish, henceforth, what you wish in the next coming assemblies. Asanteni sana. Baraksho. Thank you. Thank you, Ikram. The colleague of Somali, I'm Magarana, I know, Makaratana, how else I had the Gari, Ingresi. Nagara, inshallah.
Somaliland kwada nona wakati tebino it will be okay. Thank you. Member of the County Assembly for Kileleshwa is leaving for a burial, Robert Alai. He is a friend of the Somaliland people. You know, Robert Alai is a very influential Twitter person. He's our friend. He wanted to say a word so that we can give him a chance. Very much. Welcome. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. You people are not happy. Are you happy? Are you happy? You are launching an organization, a platform to support the youth. Assalamu alaikum. Good morning. Thank you, thank you. My name is Robert Alai. I represent the people of Kileleshwa, and I have my colleague here who is called Mheshimiwa Mark Thiga. Just stand and wave there. He's the youngest MCA in Nairobi. He's representing the people of Utal Hospital Ward in Mathare. So asante sana. I asked to speak because we have a colleague who died and is being buried now in Kajiado. And you know, there are two important events in the man's life, in a human's life, birth and death. So we wanted to go and give him at least a send-off. He's a support staff. He's one of the sergeants who are supporting the assembly there. One thing I would like to appreciate is the Somaliland community and also the youth, especially coming together in such a platform to recognize that they need to join as a team and ensure to build themselves. I am very appreciative of this process. I grew up with the Somalilanders. Many of you might not know. I came from a village. Me, I'm a villager. I'm not a town person. I just represent the town people. But I came from a village in Nyando called Ahero. In Ahero, we have a very big Somaliland community. If you go to an estate there called Kaboi, you'll find the people we grew up with. They were born in Ahero. They were fathers and mothers. They built the mosque there. When we go during Christmas, during Eid, we go and celebrate with them. A huge community there. All over Nyanza, you'll find them in Migori, where Junet came from. You'll find them all over Nyanza because they were doing businesses, they were trading, and they settled there, and they are now Luo, and also they are Somalilanders. That is how you enjoy your diversity. The other thing I have to tell you and inform you is that I'm a computer scientist. One thing we have to appreciate is technology. We are getting into the age of AI. Do you know what AI is? Artificial intelligence. Do you know what artificial intelligence depends on? Artificial intelligence depends on data. If what you are doing today is not populated online, you are going to lose your culture. Because your young people, the children you are giving birth to, are going to be watching American and Western culture. They are going to be influenced by that. So everything, every platform you're building, ensure that you populate it online. Because AI is not a human being. AI is a computer, it's a system developed. And these systems are going to depend on data sets we put online. Today, if you go to ChatGPT and say that, give me an history of Somaliland, they are going to depend on the data which is online. Yeah? So if you don't put your own data online, you are going to eventually lose your culture. In the holding room there, I appreciated our elder who is dressed in the traditional culture, because some of us, we are losing our culture. We dress so much in jeans and ties and coats, and we totally lost our culture. You walk into this old city, two ways of understanding people, Mali food, but where is the music? Where are our instruments? There's no single shop here selling our instruments. We play music. We have our traditional instruments. It's not the guitar, it's not the piano, it's not the tambourine, it's not the violin. Where is for the Kenyans, for the Luos, there's no Nyatiti shop here. There's no Rutu. If you're looking for a Rutu, it's very hard to get it here. Where are the music instruments for the Somalilanders? We want to see those ones. Populate it online. Maintain your culture. There's nothing bad in speaking your language, maintaining your culture, but also ensure that you populate it online so that the children you give birth to, when they are going to those school sites, they can also get Somaliland culture online. They know what values
you stand for. Otherwise, you'll get your children adopting some cultures which even you as a parent, you'll be surprised kwamba huyu sasa ametoka wapi na anaenda wapi. You see? The last thing I would like to encourage also our leaders, you know, Senator, Ambassador is here. When you are building capacity for the youth, ensure that we give strength to the knowledge economy, which is still online. How do we build the capacity of the youth to learn how to build software, you know, how to build websites, you know, do graphic design, the creative economy? How do we ensure that the young people can earn the fiber optic cables in Somaliland? I heard you have two fiber optic cables which landed in the country. How do we ensure that we use that critical infrastructure to build our young people? Web designs, they can write articles, they can build data sets to be used by AI in the future. That is how you're going to conquer the world. You're not going to, it is not as before. Even the wars which you're going to fight, you have to build a cyber army. And you have to ensure that even the critical infrastructure which is in Somaliland, we build cyber resilience. And cyber resilience is building by young people, ensuring that young people are taught cyber security skills. Sindio, is that not the way to go? I am a technologist. I speak the language of technology most way, and some people still don't understand it, but I tell you that if I've come from two important conferences this year, and if you don't take the opportunity to exploit that, then we are going to be dominated like before. Because this is the cradle of mankind. This is where Africa, everyone came from, and it's very happy to hear President William Ruto say that he's going to open up the borders for all Africans to come in and go out. It means that we can integrate more. But please ensure that you sustain your culture. You sustain your culture by ensuring that you teach your next generations in ways that they can understand each other and build capacity. Tusifanye kazi kama zamani, sindio? Let us not work like before. Let us work smart. And if we work smart, we exploit the technology, we build ourselves, we build our relationship. Somaliland mwenye ako Uingereza should not be hard to reach. Somebody in America should not be hard to reach. Somebody in Tokyo, somebody in Germany. We want them to be one community because we can interact in one platform and ensure that we build each other. And we can also ensure that the young people here, if they are sitting at home, they can do software engineering, they can make thousands of dollars, and these dollars are building our economy. Sindio? That is the language I want to hear. That is the language I want to speak. Mimi language ya boda boda na nini inanisumbua, because it is a tool which ensures that people stay in a circle of poverty which we are not able to properly support. Asanteni sana, poleni sana. Let us rush to go and bury ourselves. I'll excuse myself. We have stayed here because we know Kajiado is almost 2 hours away. I ask that we be left to lead so that we go and bury our colleague. Thank you so much, Ambassador. Asanteni sana. Thank you very much. Intaan u gelin qodobada kale, President Ismail, he made the presentation of the Constitution. So the delegates, we need to approve what Ismail has presented, which I think most of you have already received it as a soft, the Constitution. So I need anyone who has the card of delegates to raise a hand if you have any comments, as I said before, reflection, clarification, objection. If there is no anyone raising a hand, then we need to vote the Constitution, which is here. And I think all of you have seen this. Anyone who is the delegates. Marka waxaan u baahannahay inaan u codeyno marka haddii aydan haynin, if there is no any comments, we need to vote and approve the Kenya Somaliland National Youth Council Constitution. So please raise the card, everyone. The vote will be you raise your card of the delegates, or you raise your hand. So can I see that everyone who has the delegate card raise hand, please raise hands up. Raise hands. Let us raise everybody who has the delegates, even Parliamentary Committee. You are part of it. Please, listen. Hello.
Everyone who has a delegate card, even preparatory committee, you raise hand. Even preparatory committee, anyone who has a delegate card, okay, unanimous is approved. The Constitution of Kenya National Youth Council. And Aldo Masanti, thank you very much. Then we proceed to other important function, which is the election of the BOD. We send the people to apply. This voluntary job is a voluntary. We have seen the people applied. We have the 9 people who applied, who finally succeeded the criteria of being a BOD of Kenya National Youth Council. So everyone I call, I need to stay here. And Fadimo Mohammed Hirsi, what is she? I need she to come here. She stand here. Ridwan Ahmed Saeed. Kamaluddin Ibrahim. Are those people not present? They're coming. Please come inside. Nuruddin Abdi Ali. I need you guys to stay here. Here. And the ladies. And Ismail Abdi. Ikran Mohammed. Abdul Aziz Ali. And Umar Hassan. Sharmarke Hassan. I need 9 people to stay here. So still, they're coming. Fadimo Mohammed Hirsi. Fadimo Mohammed Hirsi. Yeah. The national coordinators are around. You can call them. You could do it. Igran, Abdul Aziz, and Umar Hassan. Okay. Sharmarka Hassan. And Faduma Mohammed. Okay. Okay. So, answer dhegeysanno, please. Answer maqallo. Group kan oo isugu jira groupkii qabanqaabada iyo group kale masha Allah inabaduna waa 5. Marka waa is fair. In matqaana in gender balance we have a 4 and 5. So now waxaan u baahanahay qof kasta mutadawwin ugu shaqeynaa dhalinyarada. Marka waxaan u baahanahay inaad gacanta taagtaan sidii constitution-ka. Qof walba inuu gacanta taago oo ka dhiligada haystaan. Please, gacanta taaga, dhaqaaqa kale iga joojiya. Gacanta taaga. Cid kastoo ka dhiligeeda haysata. Qof kastoo haysta ka dhiligeeda. Gacanta taaga dhiligeedka. Okay. Way dejiya. Marka waxaan saa ku dooranay 9 qof oo ah board of directors. Hay fadhiistaan haddaba 9 kuba ha fadhiistaan. You have 2 coordinators who are Yasin and Khalil, Rift Valley. Rift Valley and Nairobi. Okay. And waxaa kale structure-ka ku jira, we have also the regional coordinators, but also we have the board of trustee. The board of trustee will help the young people in the coming years. So we will have some professional people who will be the board of trustee, as the constitution says, in the youth council. But also we'll have more important people, we call the regional coordinators, those who coordinate the regions that the activities will take place in the youth council. So many of them, they have been working with the mobilization and preparation of the conference. I did not mention their names here, but I would like to thank them for their participation
and mobilization and coordination. And dadkii markaas sidiisoo kale apply gareyn the way they applied the positions waxaan u yeeri qofka soo apply gareey chairka oo aan cid kale ma soo apply gareyn markaan eegnay waxaan u yeeri Ismaaciil oo aan term chairka xagga inuu soo taago Ismaaciil Abdi inuu soo taago xagga Ismail, you can see, is the young person. He has been working with the universities, and he has a lot of experiences of the committees because he has been working in universities. So he has been a chair of the different universities when he was the students, and also he ran election in Turkana. So he has a lot of experiences to run the show or to lead the young people in the youth council. Marka waxaan u baahannahay Ismaaciil haddeeda waxdooda ka qabin inaad u codaysaan Ismaaciil inuu noqdo chairka Kenya Somaliland Youth Council. Please, qofka soo delegeeda gacanta taago. Delegates gacanta taaga. Okay, unanimous dejiya. Ismaaciil waxaan u dooranay chairka ururka dhalinyarada Kenya Somaliland Youth Council. Shacabka garaaca. Ismaaciil fadhiiso. waxaan imakan u yeedhi Igraan Maxamed oo iyaduna isu sharaxday vice chairka ururka dhalinyarada ay soo taagto Igraan iyaduna waa gabadh active runtii markaan eegna shaqooyinka soo qabatay she can lead or contribute the youth council. She has a lot of experiences marka she deserves to be the vice chair, and as a gender balance I think it's important to have always young ladies to be encouraged to be part of the platform. So Igraan ha loo codeeyay inay noqoto vice chairka ururka dhalinyarada. Qof kastoo diligeeda sida hore gacanta u taago. Qof kastoo haysta kaarka diligeedka. Okay, dejiya Igraan waxaan u dooranay gudoomiye ku-xigeenka Igraan waxaan u dooranay gudoomiye ku-xigeenka ururka dhalinyarada Kenya Somaliland Youth Council. Congratulations. waxaan imakan u yeedhi isna isku sharaxay Secretary General Abdulaziz oo isna ahaa tiimkii aad u shaqeeyay inta ay u doorteen inta qaadaya minutka iyo shaqada waday oo aan markuu ka fariisan ayaan isagana maxaa leeyahay u yeeri oo runtii khibradiisa dhalinyarinimadu iyo kartidiisu aad u fiican tahay oo intiiba ka shaqeynaya hawsha u taago waayo dejiya Abdulaziz markaa waxaan u dooranay inuu yahay xogayaha guud ee Somaliland National Youth Council. waxaan u yeeri Umar Xasan oo isaguna isu sharaxay treasurerka oo aan filayo waa nin wadaado dhalinyara oo u ilaalin doona haddii lacag soo galaan marka runtii Umar baan yeelaya marka Umarna ha loo codeeyo u taaga gacanta qofka soo haysta kaarka delegateska u taaga waayay Umarna dejiya waa loo codeeyay Umar congratulations isna wuxuu noqday treasurerka marka boardku waxay leeyihiin waa 9 afar ba marka executive gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka secretary-ga treasurerka iyo 5 xubnood weey sagaalkaas ka kooban yahay marka sagaalka qof ee la doortay xaggan ay soo tagaan mar labaad please hay soo taagaan the 9 people sagaal qof ee la doortay ay soo taagaan xaggan ay soo safaan hay soo safaan the 9 people elected please. Yeah. Can I have all of them, the 9 people? The 9 people elected must come here. Yeah, I see. So the color? Yeah. One is missing. Redwan. Wait. waxaan u baahnaa Redwan inay soo Redwan حيك نقطة. Okay. soo baxure waayahay way soo geli doontaa inanta hadhay waxaan dooranay sagaalka qof ee hor taagan ayaan u mas'uuliyad weyn in lagu dhiibo
maxaa la yihahdaa shaqada dadkaas degan afar she needs. So this is a journey for all of us. For my team, this is a great team. Most of us have been student leaders. Most of us have been student leaders in the Kenyan University. We have been in these spaces. We are not begging because we are Kenyans, equally like the rest of the Kenyans. We must fight, and the only way we can fight is through a platform whereby we can pass our grievances, get solutions. But again, we need our elders to give support for us. We need the young people reach to us. Currently, we have coordinators. We have, I think here we have 2 coordinators. Where is Yasin? Yasin is the Nairobi coordinator. Clap for Yasin. Also, we have the Rift Valley coordinator, Khalil. Clap for Khalil. He's the Rift Valley coordinator. We decided to have the 8. We need 47 representatives from the county government. We have Zamzam Atosh from Garissa. She's the northern Kenya coordinator. Okay, so we need 47 from us. It is very voluntarily. Kindly, when we leave this place, we need 47 counties, all the way from Turkana to Lamu, Tana River, Malindi, and all the counties. So I want to acknowledge the presence of the former Tana River governor. He's here, a friend of the Somalilanders. Let's clap for him. He's our friend, he's here. We'll say a word, inshallah. He's our friend, he's here. I think he was not acknowledged. Oh, it's yellow, not Tana River. Okay, thank you very much. For us, we are very grateful. We are very grateful. We'll move together, but we need your support because we must fight for this space. Everybody has a platform. It is not a criminal offense for anybody to create a platform, as far as it is a platform to look for opportunities to lobby. So let us stand. And I think before the main program starts, we have several youth. Ambassador, maybe I want them to say something, who are currently vying for the UDA youth elections. They're here. They wanted to ask for votes. I have Yasmin from Eldoret. Yasmin from Eldoret. If Yasmin is not around, I have a guy from Kamkunji, Hanat. Kindly come and say something. Come and say something. She has to say something. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hanat Muhammad Sheikh from Kamkunji. I'm vying kizungu sio yangu, hiyo imeenda. I'm vying for youth leader airbase Isli. So I had some agendas. Mina vijana wangu na bado tumeempower na tukamobilize wa vijana hapo Isli, so we are running inshallah, sitajipa. So mimi nimerealize ile potentials za my youth. Kuna hii disadvantages kwetu, na inshallah I'm a member of Kenya Somaliland Youth. Tafadhalini mimi msiniache nyuma, mimi kama kijana yenu. So mimi ni resident na bado mimi nimetoka Isiolo County. Inshallah sina mengi ya kusema, naomba msamaha. Asante sana. Asante. We have Yasmin from Eldoret. Yasmin, she's also vying in the UDA youth elections. Maybe she can say a word and ask for support. You have relatives in Uasin Gishu County. You can ask them to vote for her. Thank you. Karibu. Assalamu alaikum. My name is Yasmin Abdullahi from Uasin Gishu County. Vying for youth representative. Inshallah. Waxaan rabaa inaan garab istaagan every youth. Why not? So youths are the youth of the nation are the trustees of prosperity. So let's not take slight on the youth. May we all support each other and let's
let's come out together and support all the youth, inshallah. Thank you very much. Let's clap for her. So I think we are very grateful. I want to hand over the program to the ambassador so that he can continue from there. Thank you very much. Thank you, Ismail. And aad baan idinku mahad celinaya dhammaantiin shirku si fiican bay nagu socdaa aan marti sharafta idin baro halka inoo joogta xaggaan ka bilaabo koonaha Cabdilaahi Dakar Cabdilaahi istaag Cabdilaahi waa dadka ugu waaweyn Somaliland Kenyanska gudoomiyaha Somaliland community isagu wuxuu dhan buu ayuu gudoomiye ka yahay marka waxa weeyaan waa odayaasha ugu waaweyn Somaliland Kenya iska fadhiiso aan ku xigsiiyo xildhibaankeena Barkhad Batuun waa xildhibaankii ugu codka badnaa Hargeysa baarlamaanka Somaliland waa xildhibaankii ugu codka badnaa is the one who has got the highest votes aan ku xigsiiyo Sharmarke waa deputy ambassador-ka aan ku xigsiiyo maayarkeena waad garanaysaan istaag Cabdikariim istaag maayarka waad garanaysaan xildhibaanka Mandera ahna gudoomiyaha guddiga focuska baarlamaanka Somaliland Aadan Xaaji Yuusuf gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Umma Xaliimo Professor Xaliimo xaggaa waxaa jooga ha istaago governorkii hore Siyelo Professor Cabdisalaan ha istaago xildhibaan hore Xasan koonaha kale adeer Xasan xaggaa ha istaago waad wada garanaysaan Hussein, yes, sorry, Hussein. And Bokor Ahmed. Bokorka. And Daman Marti Sharaf Takale. Okay, Umar Matan from Narok. Where is it? Yeah, Umar Matan. Welcome, Umar. Yes, Kamal waxa weeyaan Somaliland guddiga community-ga chairka yahay Cabdilaahi Kamal we have Caashe Xirsi we have the Oasis team ha istaagaan the chair Sahra and the team Oasis waxaan leenahay dhammaantiin soo dhawaada waa munaasabad taariikhiya dhalinyarada kale marti sharafta meelaha kala duwan ka timi dhammaan inta Kenya ka kooban tahay waxaan leeyahay dhammaantiin soo dhawaada waxaan ku wareejin doonaa Sharmarke oo qaybta dambe inoo hagi doona Sharmarke soo dhaw okay aanu yeedno entertainment-ka انت ديار جروين بودي كينيات مركا اسماعيل بكرني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا داشين أي السلام عليكم هذه بدو ما تسنتين وقرين همبليو دمان جروب كعصب الله دورتيني daadihiyaan labada sano ee soo socota ururka Kenya Somaliland Youth Council hambaliyo hangera sana congratulations aad baan idinku hambalyeynaa shaqo weyn baa idin taalo oo ah sidaas safiirku sheegay in 74 county dad ku noolaa in ka badan 3 qarni iyo 4 qarni dad ku noolaa inaynu taariikhdoodii soo saarno dadkoogii isku keenno kulamadan ay ka ballaaran iskugu yeedhno aad baan idinku hambalyeynaya waxaan sidoo kale ku bogaadinayaa muddo dheer oo hawshaasi socotay dhabar adayga dulqaadka samirka iyo ka go'naanta ay runtii ku wadeen waxaan ku bogaadinayaa safiirka muddada dheer oo hawsha isaguna si gaar ah shaqo iskaga saaray
in aynu helno urur isku yimaado oo hawl wada qabtaa waan arkayaa khudbadaha idinku batay sidaa darteed in yar baan idin kala joojinayaa waxaan u yeedhayaa Sadaam Qoraxay inuu ku soo dhawaado madasha si aynu khudbadeena aynu u dhex gashano waxoogaa aad ku nasataan هي مركنا نروح السوق وين فنانين هي حسن بالقلب وبصر وبغير صعب كواكر أحسن كتارايه صعب كواكر سوسوايه هيا حسن كتار أنا شرفت له دليل الغرفة بدل مسؤولين تحاولت كسرين بشيء أنا هو السوق قاعدين ماشيين بجلسنا كالقاع اللي يقول فرحات كبر بس لما كان فوق يقول عصفة وهنكمل هي سنو حسن نتال سكيتش كباو صعب كان بسنو وينه هي ديجي هذه التدريس رامية وحكمت الله بهذا الكلام فوق فرحان ديك القاعة القوية اللي تتصل بالله أهلا وسهلا سفيرك هي صحيح أهلا وسهلا مرحبا أكبر أحسن أنا اليوم اللي نروح بدنا كنتاتو فرحان دولا وحنسول ويني مرتين نغالقة صعب هذا حكيم يا راسك على كرة
Nabad
nabad baan u dardaarmaya dhalinyarada dhan nabadgelyada aad iyo aad u qaaliya يا عبد الشاف الخضار الريب هو حساري لقانا نعود كوني نورك مقلوب حريم بيميزك تكوني حتى أكون لك تسيبك وانا سنة تكوني حتى أكون لك تسيبك وانا سنة نعود كوني نورك مقلوب حريم بيميزك تكوني حتى أكون لك بسيوكي وانا سنة حتى أكون لك بسيوكي وانا سنة نبضوني حتى أكون لك بسيوكي ندام قريت يوم وحاك المستان بني وحاك المستان قلبي أسكني اللهم رشن اليوم على أبي أسكني waayay waan jeclahay waan idin rumaynayaa hal waan dardaarmayaa nabadu waa gobol saddexaad gaal iyo islaamba nabadu waa gobol saddexaad intaynaanu yeedhin East Africa Parliament cidda ka socota waxaynu u yeedhaynaa walaal ka mid ah walaalaha sida weyn uga shaqeynaya munaasabadan iyo muddo dheerba safaaradda Somaliland waxaanu yeedhay walaalkii Kamaal inuu kelmad dhammaan marti sharafta horta waa alla yaan bushgaray anigoo diyaar qalay u iska soo laakiin waa idin salaamayaa aad iyo aad waxaan ugu hambaliyanayaa guddiga oo nin yaroo maaragtay Ismaaciil oo runtii nin aad active u ah uu guddiga wato aad baan ugu hambaliyanayaa runtii inta taqaana oo af Soomaaliga uu ku hadlayo oo aad fasax u yahay aad baan ugu farxay najaribu nimeweza kuwapongeza na kutoa hongera kwa hii kamiti mpya ambapo inaongozwa na Ismail. Kwa kweli Ismail ni kijana kutoka kaunti ya Watu na ufasihi wake wa lugha zote za Kisomali, Kiswahili na Kizungu ziko on top, na huyu kijana kweli ni kijana anahitaji tumsupport pamoja na kamiti wake. Ya pili nataka kusema moja mbili kuhusu Kenyan Somalilanders. Yani tuko na history, rich culture and history kwa hii nchi for almost 4 decades, 3 decades, or 2 decades I mean, you know, before communities came to the urban centers, Kenyan Somalilanders were here 70 years prior to the independence of this nation. Kenya got in 1963 or 64. December 63, that's the Madaraka Day, and then the Jamhuri Day on 1st of June 1964. But our elders were here 1890. That's almost 73 years before Kenya got its independence. We know the Somali community in Kenya, especially the northern part, were enjoying in this country through the map, or you know how the maps were, except the Kenyan Somalilanders community. That has to be known. But unfortunately, but haimaanishi we are down. Na Waswahili wasema ganga ganga la mganga humwacha mgonjwa na matumaini. Yaani si mzuri, but nafurahi kuweza kuona hali kama hii na watu wamekuja kusanyika na kufanya kitu kama hii. Mamadas ganga ganga la mganga umwacha mgonjwa na matumaini micnaheeda waxa weeyaan barkii hore dadku ma jiri jirin dhakhaatiir berigii hore boqolaal sano ka hore dad mganga la ayaa daweyn jiray dadka marka qofka buka marka loo geeyo mgangaga
xaaladiisa marka uu maaragtay dabiibayo qofkii raja galaysa ganga la mganga umwacha mgonjwa na matumaini. Hata anagu taas hanu ka shaqeynayna mana aha oo qura in dhalinyaradan maanta xaflad la qabto oo la iska tago. dhowr xafladooda hore soo dhacay ayaan midho badan laga dhalinin, laakiin waxaanu rabnaa tan maanta inaad ka dhabaysaan. Mnajua ukitaka cha mvunguni sharti uiname, lakini ukisema tunataka kutengeneza Somaliland youth, tunataka part of the cake of this country, whether it's politically, business or anything else, but you just come here, mnacheza kidogo, mnarudi nyumbani, haiwezekani. Lazima tu support hii youth ambapo hao vijana wamekuwa elected leo hapa mbele yetu. Ya mwisho, mheshimiwa ule wa Kileleshwa aliongea hapa, mlisikia akisema kuhusu Nyando msikiti, yani everywhere from Nairobi, Nakuru, Naivasha, wapi everywhere, Western, Bungoma, Kakamega, Mumias, Mogotio, anywhere, Kajiado. Jamii ya Kisomali iliyoanza huko ni jamii ya Kenya Somalilanders. Naona waheshimiwa wetu hapa wa Isiolo, najua mnasikiaga gari ya miraa inaitwa Kaber, lakini labda hamjui hiyo Kaber ilikuwa ni nini. Hiyo Kaber, hiyo neno ilikuwa ni wazee wa Somalilanders wakiwa wanapeleka, the neno Kaber inamaanisha move, songea. So wazee walikuwa wanasema Kaber. Sasa hizo magari leo zinaitwa Kaber mpaka wa leo. Waxaan ka hadlayaa yani ummadanu sidii ay meel walba maaragtay ay u joogtay kelmadahan aan ka hadlayo gaariga hadda aan Soomaalidu magaalooyinkaas oo dhan Kenya Somaliland asay u joogeen ganacsiga meel walba. Xildhibaankii hadda halkan taagnaa wuxuu sheegay Nyanza masaajid meel walba, tuulo walba iyo magaalo walba, marka laga reebo gobolka Waqooyi Bari oo gobol Soomaali leedahay oo runtii halkaas ay Soomaali degto. Inta kale oo dhan nimankii bilooway ee wax ka aasaasay Kenya Somalilanders ahay. Ku dar xataa gobolka Waqooyi Bari xildhibaanadiisa iyadoo waan meesha ku arkaa iyo gabanagii hore, waxaan yani kelmad laga isticmaalo gaariga halkaa ka shaqeeya ee jaadka qaada waxaa loo yaqaanaa Kaber. Kaberkaasu waa gawaariga ay Soomaalidu reer Waqooyiguna u yaqaanaan qabaalka, koonfurtuna u taqaano cabdibilaha. gaariga odayadii reer Waqooyiga ama Kenya Somalilanders ahaabaa wada jiray. Gaariga odayadu markay soo kaxeeyaan Kaber bay dhihi jireen. Maanta gawaarida waxaa loo yaqaanaa Kaber, ilaa maanta gaariga magac kale looma yaqaano. Marka history fara badan baanu waddanka ku leenahay. Waxaa la doonayaa inaanu ka faa'iidaysano, ma aha inaanu meel iska fadhiisano oo la yiraahdo qofka meel iska fadhiya waxba ma helayo. Waa inuu loo kacaa oo wixii aad u baahan tahay aad u kacdid. Haddana si wacan bay u bilowatay, dhalinyaro wacan baa hawshii wada. dhalinyarada ha taageeray u baahan yihiin, ha la taageero mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad. Assalaamu calaykum waraxmatullah. aad iyo aad buu u mahadsan yahay Kamaal. waxaynu dedejin doonaa barnaamijka inta dambe si ay tiro badan oo madasha jooga ay uga qayb galaan. waxaanu yeelayaa walaal muddo dheer isaguna ka shaqaynayay barnaamijyada noocan oo kale inay Kenya ka dhacaan, magaciisa lagu soo gaabiyey Musungu. Musungu waa odayaashii iyo dhalinyaradii mid uu yahay muddo dheer ka shaqaynayay isagoo dhalinyaradu inay isku timaado, dadku wax wada qabsadaan, macno weyn Kenya iyo Nairobi dhalinyaradooda u sameeyay. soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرتا وحن ربا إن دليرة الله الله. and عادي شيء وحي هرد دعي ودعين. When we were youth, we failed you guys. We are very sorry for that. I'm telling you the truth. Odiyashena we so shaqeyn. محمد جامع مدر الحمد لله رب العالمين وسو شقيين اودياشي but اودياشي generation كي كوخيغا انغا ويه انغنا
gidaar baanu fadhiisanay qaad baanu qaadanay halkaasaan ku qayilnay runtaa idin sheegaya idinkana waxa iga dardaarana sideeni anaga aanu noqonay idinkana ha noqonina maanta taariikh yar baan raba inaan ka sheekeeyo oo muddo dheer aan hayay oo runta inaan rabo inaan ka hadlo waxaa dhacay 1956 afar oday oo reeshelka saxaaqa oo u shaqaynayay kambaniga la yidhaahdo Ford oo Nakuru ku yaal halkaasay iska soo raaceen waxay tageen Mombasa waxay soo qaadayeen engine iyo gearbox oo ku saabsan iyo spare part ku saabsan gaarigii ay ku hagaajinayeen Nakuru iyagoo jidka sii maraya ayaa waxaa la soo gaaray meesha la yidhaahdo Westlands nin Hindiya oo meesha jooga ayaa wuxuu ku yidhi Maamad, we have a community here, Indian community, waxaan iska bixinaynaa 200 oo shilin hal ekar baa lagu qabanaya magacaaga lagu qoraya afartii oday 800 oo shilin bay bixiyeen way baxeen Mombasa aadeen Mombasa markay gaareen alaabtii soo qaadeen ay soo noqdeen Naivasha markii la marayay way gogladeen way fariisteen qaar kale oo reesha saxaaq oo halka jooga ayaa waxa uu sheegay Nairobi marka la soo geliyo keenta xilmaarta ayaa 800 oo shilin laga iibiyay maxay ku jawaabeen odayaas war hargeysa 10 bilood bay ku goynaysaa iyo nagada lacagtaada soo celi maanta Westland say u egtay Westland say u egtay maanta how does it look like Westland marka mistake odayaasheena iyo anaga aanu sameynay aad baan ka raali gelinayna dardaarankayga ugu dambeyn waxay tahay dhalinyaro waxbarta ina waxbarataan mutalacaalimiin baa idinku jira odayaashana waa idinla dardaarmaya keena xul keena gidaarka fadhiya ha isdhihin ninkan kale oo shisheeyaa ah inaad shaqo siisid oo aad og tahay jirkaaga iyo dhiiggaaga iyo in adeerka iyo awiil adeer u tahay inaad kaga tagtid meesha oo nin kale shaqo ka siisid dadka maanta gaarsalooda dadkii bilaabay waa la yaqaana Yasmiin Faarax baa bilowday maantana waa kumanaan kun aanan garanaynin anagu ayaa meesha jooga sababta maxaa keenay way isu yeereen gacanta isqabteen laakiin anaga gacanta isma qabano ilaahi aanu ka baqano ilaahina aan ku noqono nabiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yidhi aayadda quraanka ay sheegayso sadaqada markaad bixinayso iyo waxa markaad bixinayso waxaad kaga bilaabayso waa ehelkaaga maanta haddaanad waxba siinaynin oo waxba ku taraynin oo waxba yani xaggiisa eegaynin adiga milyoneer noqo bilyoneer noqo laakiin waxaad ogaataa maanta halkan aan ka hadlayo inaa ilaahay kula xisaabtamayo yowm alqiyaama wallaahi waanu aamusnay in badan baanu aamusnay waxna dhegaystana male laakiin maanta runta ayaa idin sheegaya ilaahay ha laga baqdo oo qof kasta ID-giisa ha noqdo oo youth-ka la hadlaya ha noqdaan ID-giina national youth Kenyan Somaliland national youth ha noqdo ID-giina ha noqdo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad u mahadsan walaalkeen waxaynu maanta fursad badan siinaynaa miiskan horteed in dadka reer Kenya iyagu isla hadlaan waxaan u yeedhayaa walaal masaafo fog uga yimid munaasabadda inuu ka qayb galo oo Narok ka yimid in ka badan 108 kilomitir u soo socday halkan inuu kulanka ka soo qayb galo Cabdikariim baan yeedhayaa from Narok Cabdikariim from Narok بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه يوم الدين ما تشرفنا وهو الرئيو حلمان برخط مايك
dhammaantood horta waxaa farxadii ah inaan joogo maanta xaflad uu joogo barkhaad xildhibaan barkhad iyo maayer mooge berigii oo doorashadu socotay baa mar waxaan dabcan inaan cod u doonto ama aan kaar ka soo qaato somaliland labada qof ee aan u soo coda laana maanta halkan bay ila fidhiyaan horta aad baan ugu faraxsan maalintii doorasho dhacda waxaan arkay inan yaroo ka yimid london mise USA ma garanayo gacantu ka jibaa soo barkhad xildhibaan barkhad u codeynaya u booday maalintaas gabdhada maxaa loo aadi weyday malaha xildhibaanka la kulmi lahayd marka xildhibaan soo dhow adiga iyo maayirka iyo dhammaan sharafta leh aad baa insoo dhaweynaya waxaan kaloo aada u mahadnaqayaa safiirkeena iyo safiir ku-xigeenka ayna shaqada fiican ee ay u hayaan shacabka somaliland ee kenya ku nool aad baa ugu mahadnaqaya oo mahadsantiin waxaan kaloo hambalyanayaa komitida cusub ee dooranay maanta somaliland kenya somaliland youth gudoomiyaha secretary-ga darasharaha dhammaan komitida oo dhan aada iyo aad ayaan ugu hambalyanayaa waa inala shaqayn doonaa insha allah intaan xilkaan u haysaan waa inala shaqayn doonaa soo dhawaada aadna waan ku hambalyanayaa hadalka kuma dheeraanaya waktiga oo kaaban awgiin dhalinyarada somaliland hore umay dhicin shir noocan oo kale oo dhalinyarada somaliland ay ku midowday lagu mideynayo inaan isku nimaano shirar badan waan ka qayb geli jirnay waxay u badnaayeen shirar odayaala iyo shirar somaliland oo dhana oo shirka maalin walba dadka kasoo qayb gala waxaa muhiimad weyn la sii jiray waxay ahaayeen odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo dadka yar ladan laakiin maanta dhalinyaradii waa nafaas weyn la siiyey bo inaga nafaasna iska leh takalabaad koowaada ayn ku horto waxaan ilaabay abdigay professor cabdisalaan habti aad baan ku salaamay waxaan ku boorinayaa dhalinyarada horta kow inay midoobno hadday nahay dhalinyarada somaliland kasoo jeeda halkan iskugu yimid dhalinyaro waxay nahay reer somaliland siyaasad shaqo kuma lihin kenyaynu joognaa inaynu midoobno inaynu hal noqono inaynu wax wara qabsano inaynu guddigan la shaqayno taas baa horta aan ku boorinaya waayo midnimada ayaynu wax ku nahay inta badan waxaa dhacda markayn shirar noocan oo kale laiskugu yeedho dhalinyaradeenu runtii muhiimad ma siiyaan waxaa dhacaysa marar badan dhalinyarooyinka kale ee reeraha kale markay shirar noocan oo kale qabaan hoolkan inuu qaadi waayo hoolal badanka la istaago laakiin inagu intanoo maanta dhan la iskugu yeedhayay dhowr cisho 1 week baynu haddana halkaas aynu maaragtay aynu runtii hadda intaan kasoo qayb gallay horta aynu muhiimnimo siino markii la isku yeedho aynu soo adeecno midna waxaan taas waa dhalinyarada talabaad waxaan leeyahay dhalinyarada haddaynu nahay dhalinyaradeenna khaasatan somaliland kasoo jeeda magaca kuma dhufanaya reer laakiin aynu shaqooyinka hookaska ee wadanka ugu badan waayo wadankan aynu joogno kenya shaqooyinka hoose ugu badan dhalinyaradeedna inta badan shaqooyinka hoose way ka faanaan runtii meelo badan baan ku arkay waxaad arkaysaa reeraha kale dhalinyaradooda inay shaqooyinka hookaska yarare haddana wax la wareejay ay qabsanayaan laakiin dhalinyaradeenu xafiisa iyo waxay sugayaan shaqooyin sare war saynu wax inagu isku darno inu wax u noqono waa inaynu shaqooyinka hoose aynu soo qabsanaa korna aynu gaadhnaa marka aynu taa ku tiyaano ta u dambeeya waxaan leeyahay odayaasheenna ama qanacsiyaasheenna somaliland kasoo jeeda aynu dhalinyaradeena hoos u eedna runtii dhalinyarada aad bay shaqalaan u tahay waxaa laga yaabaa nin somaliland kasoo jeeda oo ka dhashay somaliland dhalinyaradiisina wara shaqo la-aan tahay inay 50 qof u shaqeeyaan xaqiiqatan ama 30 qof u yaraan dhammaantood ay soomaalida kala yihiin maxaa kalifay toloma dadka dhalinyaradeena shaqaysaneen ayaa ugu aqoon badan mise inakana aaminsaneen odayaasha dhammaan somaliland kasoo jeeda waxaan leeyahay adeerayaal dhalinyaradeena aynu aamino aynu shaqada siino macno weyn ma sameynayso dhalinyaradeenu ma shaqaysanayaan kumana tijaabinayno shaqana ma siinayno macquul ma aha
qanacsiyaasha reer Somaliland inaga ugu lacag badan taajiriinta ugu waaweyn Kenya waa inaga waa reer Somaliland dhalinyarada u shaqeysana Soomaali kale ugu badan yihiin runtii waxaan ku boorinayaa mar labaad inaynu dhalinyarada shaqada siino inaynu soo dhaweyno inaynu moraal siino waqti oo kooban awgeed aad baa idin salaamaya assalaamu calaykum aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdullaahi cabdikariim oo ka yimid naaro dardaarankaa dhexdeena oo ina siiyana waan uga mahad celinaynaa intaynaan gelin dhalinyarada tirada badan ee iyaguna kasoo jeeda jaamacadaha iyo dalka Kenya kala duwan waxaan u yeerayaa adeer Xuseen Aaran oo ah runtii ruux qiimo weyn ku leh guud ahaan dalka Kenya iyo Nairobi soo dhaweynta iyo ururinta iyo kaydka taariikhda ee Somaliland waxaan u yeerayaa Xuseen Aaran oo isagoo xanuunsanaya u soo kacay inuu idinkala qayb galo barnaamijka soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم السلام عليكم أنا ما أنت وحان شجاي بل أنجلم العاي محين وقتي تاريخ وحان هيا إن درشدي لبعض أي تحيطني Somaliland ku dhalata waddankan aan joogno tii ugu horeysay waxay ahayd 1937 ayaa waxaa la doonayay in laga raro Somalilandarkii joogay Islii oo Eastern baa la oran jiray meesha ay dadka wadanigu degan yahay odayaal aan cilmi lahayn laakiin isku xidhan oo daacada ayay ahaayeen way diideen waa la xidhxidhay ashakadoodii ilamaa London bay tagtay maalintii dambaa la soo diray nin commissioner oo Ingiriiska ka socda markii uu yimi ayuu guryahoodii eegay siday u nool yihiin waxay cunaan siday yihiin wixii yirmay lama rari karo looma rari karo native placeka maalintaa waxay ku gaadheen midnimo iyo daacadnimo sidaasaa lama maanta Islii ay Soomaalidu u mulkiday mana ogaa wixii loo soo maray tii labaad waa tan anigu waa in farxad aad u weyn aad iyo aad dhalinyaro qoladiinii halkaa istaagtay waa dhaarateen hamuudinaynay dhaar dambe nii hadhay waad dhaarateen waxaad u dhaarateen inaad Somalilander ka saartaan dhibaatadan ay ku jiraan ilaahayna hanila qabto waxaan leeyahay ilaahay garabkiina ha galo ilaahay jidka wanaagsan hayna waafajiyo sababtoo ah mid iska ilaaliya walaalkaa hadduu wax wanaagsan kuu qabto inaad tiraadid shukran maahaane waxaan u malaynaya wax kale inaanan jirin haddaad wax qabataan axsantu saama baan leena waxna qabta midna iska ilaaliya ilaahay waxaan ka baryay reer keliya qoys keliya ha noqdeen 9 halkaa taagnaa musuugu wuxuu yidhi cididintiidhiinu waa inuu noqdaa Soomaaliyood taa ku dadaala haddii aad ku dadaashaan meel baad gaaraysaan annaguna waana garab taaganaa talabaad waxaan leeyahay sidii uu u sheegay ninkii MCA-ga waa 3 qarni iminka ama 4 qarni weeyaan mushtariga Kenya ee meel walba maanta gaadhay sabab waxaa u ahayd Somaliland
taariikhda waxaan ku soo gaadhay iyadoo aan gaadhi jirin ayaa dabeero la rari jiray oo dadka loo geedi waxaa la oran jiray nimankii dhaadheeraabaa yimi safarkoodii yimi oo waxaa lagu bedeli jiray xoolo iyo wixii beeraha ka soo baxa markaa waxa weeyaan taariikh baynu lahay ilaahay ha ka dhigo kuwii taariikhda nooleeya waxaan leeyahay garabkiinaan taagannahay aada iyo aada midna waa nii sheegaya haddii aynu sanduuq samaysan waxaad qaban kartaan ma jiraan shayga ugu horeeya markaa registrationka samaysaan 7 county ha noqdo membership oo daacada oo annaga nagu qora odayaasha maaha dhalinyarada keliya si aad xoog waxaad wax u qabataan aada u xishaan maanta dadka waxaysta ayaa wax walba helaa nominatedka waa la iibsadaa communityadan aad arkaysaan ee baarlamaanka ku jira badankoodu way iibsadaan councilorkay iibsadaan waxaasna waxaynu ku gaadhaynaa inagoo aada iyo aada isku duuban oo wada tashana oo wixii wax lagu noqon lahaa la noqdaa ta labaad waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqiyaa waa markii koowaad aynu helno xafiis somalilandana oo wax nala qabta inkuna aada baad mahadsantihiin aada maxay noqotay taariikhdan hayo waana la ii marag furi karaa reer baa jira maanta meel walba ku jira waxay ku gaadheen dowladdii soomaaliyeed ee dhowr iyo 70 ahayd ayay ku gaadheen waxay noqotay dowladdoodaa dhistay waad aada iyo aada baad ku mahadsantihiin shaqadaa noo qabateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay xaaji xuseen aal isagana waxaynu ugu ducaynayaa cimriga u barakeeyo waa lagu barakeeyey taane waxaan dejin doonaa barnaamijka 3-4 qof oo degdegaan u yeedhayaa ama codsanaya inay soo koobaan waxaan u yeedhayaa professor cabdisalaam oo saaxiib weyn oo somaliland ah isaguna inuu kelmadiisa halkan ka idhaahdo بسم الله marka cabdirasaaq waa muraayada iga jabiyo maanta waabay iga xuntahay xaaladii waxaan ka bilaabayaa haddii aan la idmo Somaliland ambassador, the delegates of MPs and mayor of Somaliland, dhammaan odayaasha dhaqanka, boqorka, salaadiinta, dhalinyarada iyo dhammaanba kasoo qaybgalayaasha salaamullaahi calaykum wa raxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxay la tahay hadal badan halkan igama baahna maanta waxaa ka muuqanaya meesha runtii curadkii geeskan aynu ku noolnahay horumarka geeska ilbaxnimada geeska dowladnimada geeska midnimada geeska wadajirka geeska oo aan cid inkiri kartaa jirin filimaayo kelmad ku darid u baahan halkaa inay jirtaaye wuxuun baan rabaa inaan tilmaamo nin hadda malaha tegay oo la odhan jiray hertizel ayaa wuxuu ahaa ninkii loo yaqaanay aabbaha ruuxiga ah ee nimanka la yidhaha sahayina yuhuudda shirkii la odhan jiray pelfor conference 1917 markii uu soo koobmay ayuu kelmada yidhi markaan eegay maanta kasoo qaybgalayaashii shirkaas aad baa shirkaasi macluum yahay waa la wada yaqaanaa iyo wixii la isugula yimid halkaas waxaan si dheeri geesinimo leh u odhanayaa buu yidhi waxaan helnay annaga yuhuudda ahi dowlad aan leenahay oo ka dhisanta
dhulkii awoowayaashayo falastiin buu sheegaya xilligaa 50 qof oo yuhuud oo caalamka meel ka mid a joogtaa may jirin 5 sano kadib maanta sida suurtagalka ah iyo 50 sano kadib sida dhabta ah buu yidhi 5 sanana may noqon 50kiina may gaadhin 17kii buu hadlayay 48 baa yuhuudi meeshii uu sheegayay dowlad ka heshay markaan eegay dhalinyarada da'yarta ah ee ku hubaysan aqoonta markaan eegay farsamada iyo farshaxankii muuqanayay ee dokumentigiisuna soo gaadhay markaan eegay ujeeddada iyo waxa ay haabanayaan markaan eegay baylahda taalla ee ay ka hadlayeen markaan eegay jidadka haloosimada ah ee ay qaadayaan waxa ay muuqatay in iska daa Somaliland ee geesku horu maray si buuxda waxaan rabaa inaan tilmaamo sida rag badan hore carabka ugu dhuftay waddankan maanta aynu degannahay iska daaye qaarado badan oo maanta caalamka ka jira kuwa ugu kabaha waaweyn ay ka mid yihiin intaan dowladahoodu unkamin ayay dadka reer Somalilanderiska ahi deganaan jireen waddankan Maraykanka marka laga reebo Red Indianiska nimankii la odhan jiray dhulkooda waxaa la helay oo turunturan lagu helay weliba oo Amerik Fisher ninkii la odhan jiray calooshu shaqaysta ahaa ee reer Talyaani qaaradan hadda kuwa magacaaban soo helay 1492 intii mirig maarugtu jirtay ee la isfahmi lahaa iyo hawlaha markii lagu daro waxaa la isla soo gaadhay qarnigii 18aad oo dowladdan xoog badan ee maanta jirtay USA la yiraahdo abuurmi doonto 13kii state ay soo yimid ka abuurmi doonto qadiyadii shaaha la odhan jiray dhacdadii ka timid waxay la tahay xilligaas Somalilandisku halkan loo iyo geelba waa ku dhaqan jiray joogi jiray xorriyadda intii aan la qaadan ka hor dee magacan Kenya ee lagu mitaysan yahay kama jirin mantiqadan markay sidaa tahay waxaan isleeyahay sida runtu tahay haddii maanta dib u eegis fara badan oo ay sameeyeen sida dhalinyaradu ay tilmaamayeen iyo intii hawsha la hagaysayba ay arkeen inay muuqanayso baylaha xooggan oo halkan iyo Somaliland intaba ka jirta inay u gacan godaani waxaynu gaadhnay guul kama dambaysa waxaan rabaa inaan tilmaamo dhinaca kale ninkii la odhan jiray Gandhi Mahatma Gandhi ayaa beri wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan India waxay mudaharaadi doontaa maalin heblaayo xilligaas Ingiriiska waddanka haystay aad baana xaaladdu adkaydoo lama yeeli karahayn isaga iyo ridiisii ayaa garoonkii beri dhaweyd baan soo maray hadda bila ka hor ayaa maray meeshii uu yidhi waa lagu mudaharaadi doonaa oon qof u heliyaa jirin haba yaraatee markuu dhinaca kale uga baxay baa journalistayaashu waxaan wada casriga ahi may jirin xilligaa wixii wax lagu qorayay wax lagu jeedinayay lagula waraaway dadkii aniga iyo markaan ridaydu meesha maraynay tiro Indiana oo na soo milmilicsanaysa ayaan arkayay buu yidhi markaa waan gaadhnay ujeedadayadii way la tahay inaad ka warqabtaan India inaanay cudud military ku xoroobin oo ay ninkaa iyo ridiisii iyo tallaabooyinkoodii ku xorowday waxaan isleeyahay on mar kale dul taagnaanaya anigoo ku hadlaya magaca madasha midnimada dareed ee MMD inaan si buuxda ugu taageero codkayga magacayga iyo magaca hogaaminta madashaas iyo kan guud ahaan shacabka dareedba dhalinyaradaas halkaas soo istaagtay adeerkay sheegay maanta inay istaagidda ku dhaarteen waa runtii way dhaarteen waxaan rabaa inaanan ka tagin haddii alla idmay waxaa inagala soo qayb galay oo keligiin ma ahee markan sida aad wax u tabaysaan wax u tabaya walaalihiin kale oo fara badan oo dee fartaad ku wada fiiqaysa arkaysan Dr. Doyo gabanihii hore ee Siolow muxuu ahaa ninkan agtiis jooga madaxdhibaankii hore ahaa waar bahashu madi kuma ahidiine laandheero weyn baa tihiina kor madaxa u qaada nimanka haddii alla idmay waddankaanu ugu nimid ee sujuuga isu yaqaana way naga farsamo badan yihiin way naga aqoon badan yihiin way naga xirfad badan yihiin dadka iyaga tirada yar ee ka daba yimi ee Somaliland ka yimid iyo meelaha kaleba waan ognahay inaad hamburiyeysaan waar nimanka ayaan la hamburiyin hawsha iyaga aan uga dambayno waxaan ku soo guraaradayaa arrintayda waxaa jiray dhaqan la odhan jiray anigu waxaan wax ka dhigi jiray jaamacadda Soomaaliya 20aadkii sano ugu dambeysay
sidoo kalena raggii wax ka bartay baan ahaa jaamacadihii hore ee soomaalida bahal la yidhaaho waxaa ka jirta xeer la yidhaaho 4 gambadh magaalada la yidhaho Afgooye 4 gambadh markaad ku soo biiraysid qof kastoo Soomaaliya iyo ajnabi baa xataa ku jira Soomaali kaliya ma ajnabi baa ku jira markaad ku soo biiraysid waxaa lagaa rabaa in aad ku dhaaratid in aad ereyga uga dambaynaysid aad hooda ugu deeqaysid dagaalkana uga horreynaysid intaa inaad haddaadan intaa aqbalin lagama yeelayo waradeer waa inaan ereyga uga dambaynaa oo aan dagaalka uga horreynaa oo aan ixtiraamnaa dadka aan meeshan ugu nimid si ay arrintaa waan ognahay aad baynu degdeg badan aqlooyinkeena halkaa ka yimide ugu dambayn reer Somaliland halkan jooga iyo meel kastoo caalamka ka joogtaan haddaan la taageerin dhalinyarada halkaas soo istaagtay ee aad arkayseen waxa ay ku hubaysan yihiin waxba uma socon doonaan taageero buuxda waa inaan la garab istaagnaa waxaan ballan qaadayaa oo anugu kolley aan ku ballan qaadayaa madasha weyn midnimada direed aan madaxdeeda ahay in haddii aan la idmo wax kasta oo ay u baahdaan dal iyo dibadba dee waanu ka shaqaynaaye aanu la garab istaagi doonno oo farsamo ah haddii ilaahay ka dhigana aad iyo aad iyo aad ayaan u soo dhawaynaynaa waa mahadsantiin dhammaantiin aad iyo aad buu mahadsanyay professorku alright aad baan ugu mahad celinayaa waxaan iminka u yeedhayaa gafarnarkii hore ee Isiolo Governor Doyo inuu kelmadiisa halkan ka idhaahdo a very great friend of Somaliland that has been supporting them their issue. Welcome him the warmest. Salam alaikum. Salam alaikum. Let me take this opportunity. Kwanza kabisa kuna watu wa Isiolo hapa sio? Si ni wengi sana? Because Isiolo nafikiri after Somaliland has the largest population of Somalilanders in Kenya. Kweli ama uongo? So let me take this opportunity to thank this young organization for inviting us to this important forum of launching the first Kenya-Somaliland Council of the Youth. This is a very important initiative because I think our elders have told us the story of this community, a very important story. And I am happy to have spoken after Professor Salam because from Monday this week, we were very busy with issues related to what this organization is working for. On Monday, we had a meeting with the ambassador of Ethiopia. On Wednesday, we had a conference of the people you belong to. It is organized by the Forum of the Unity of the Dir communities. Very important forum. So Your Excellencies, for some of us as leaders in this country to be associated with such a rich and important history. As I have said, I have a population, we have a population which is the largest among the settlements in Kenya because after the Second World War, and I'm sure the history as narrated by our brother here, was beyond the independence of Kenya. And as a leader, I feel I have a stake in the history of this community. One, because as a young lawyer, I was involved in a case which was taken to the High Court of Kenya by the communities of the Somali Islanders. And mostly, I think the leaders from Isiolo were involved because there was a claim of a historical injustice about the land in Isiolo. Is that not the case? I was involved in that case, and I know the rich history of this community because of my association as a lawyer at the time. Also as a leader, because I was the first governor of Isiolo, and I know I have worked with a lot of leaders from these communities in Isiolo. I know the issues
that affect these communities in Isiolo, and we have worked very closely with all the leaders of these communities. So I know what is going on in these communities, because I'm still actively a politician and as county. But unfortunately, Allah has not made it for us. We lost by a very small margin, but that is not the end of the story. I'm sure giving us the strength will be there one time, inshallah. So I thank you so much for this invitation, and I have, as a lawyer, I've gone through your constitution. It's a very smart constitution, but it is not all about constitution. It has to be done in an environment of trust and commitment by all of you. Kindly make sure that this history you are writing is going to succeed. I wish you the best of luck, and I'm sure we have these young people who are really committed to lead this community to a better future. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nimewashukuru sana. Thank you so much. We thank you. Intaan miiskan u gelin afar qof baan ka horreysiinaya si aan kulanka u dadejino. Waxaan u yeerayaa one of Somaliland young professionals Abdullahi Shukri inuu kelmad yiraahdo si aan ugu gudubno marti sharafta kale iyo dunida la joogta. Abdullahi oo waqti kooban degdega ayaan u yeerayaa. Abdullahi Shukri, welcome. We've all been in universities where all the other Somali communities know each other, at least Tatuta Pitana ko Barabara Sasa, which is very nice. My name is Abdullahi Shukri Ali Jama. It's good that the former governor has talked about historical lands. We also have in Isiolo historical injustice from the 60s as youth, because we have the energy to take the initiative to try and get something for ourselves. And also, in order to be able to network better, just a good suggestion is we still have a lot of land in Isli. Maybe let's think about job creation by the landowners involving the community members to contract and to develop, and so we can create job opportunities amongst ourselves. And also through this youth initiative, we can get to work and check how we can get some of our skilled laborers jobs in Hargeisa, and so that we can be able to help each other. Thank you so much. Thank you so much, Abdullahi. Waxaan u yeerayaa iminkana afar dhalinyaro ah oo nagala jooga dalka Kenya ururadiisa kala duwan oo waqti degdeg ah siinaya inay iyaguna munaasabadan kelmad ka yiraahdaan. Let me call Mr. Odada Boniface from Kenya Universities. ururka jaamacadaha Kenya ayuu Boniface ka socdaa. So, welcome Boniface. You can come here. Welcome. To the Somaliland ambassadors, invited guests, the governors, MPs, MCS, fellow student leaders around, and all the Somaliland members, good afternoon. Yeah, I must say that I'm one of the happiest men today, because I've never had such a gathering since I was born. Someone once said, and I believe this is a wise man, that Mwachamila ni mtumwa. Another wise man once said, charity begins at home. It enlightens me, it gives me hope, it gladdens my heart when I see the great Somaliland community conglomerating together, discussing issues, matters that will oversee, or rather will ensure that their youths are united, they are growing, they are increasing their network and net worth. Your network is your net worth. Let me tell you a very short belief that I have. I believe that all human beings
have a common origin. It's just a matter of different continents, regions, places where you grew, and maybe your culture from your line of ancestry. But all the other things, you find someone is blood group B positive in maybe Asia. You also find the same, another person who is having blood group B positive in Kenya. And they can be from the tribe of Somali, another one from the tribe of Luo, another one from Kikuyu. What do I mean? We have a common creator. Therefore, if I deserve, give it to me. And if you deserve, I give it to you. I love you people so much because if there is a community talking about tribe, that hii ni ya Msomali hatuwezi kumpea. Anatoka wapi? Ni Mkikuyu, ni Mjaluo, ni Mluya. I've never heard that. You are going to get it. I believe that one day we shall have a nation where people, where leaders are being elected due to their leadership skills, leadership capacity, leadership potentiality, and ability to serve people delightfully, with transparency and diligence, without trying to judge people based on their tribe, the language they talk, thickness or thinness, shortness, or their tall height. That's what I believe in, and you people have it. We shall work together, and your youth, we are going to ensure that no one takes what is theirs. If you deserve, you will have it. As long as you are a leader, it doesn't matter whether you are from Somali, whether you are from Kikuyu, whether you are a Luo, but as long as you have what it takes to be a leader, personally, and my people, we shall stand with you. Asanteni sana, Allah wabariki sana. Asanteni. Thank you so much, Boniface. Himilada ururkan aynu sameynaa waxaa ka mid ah mustaqbalka inay siyaasadda waddankan wax ka noqdaan. Sidaa darteed waxaa halkan ay ku casuumeen oo inoo jooga ururada siyaasadda ee Kenya ka jooga garabkooga dhalinyarada oo ay nagala joogaan ODM Youth Party League, sidoo kale UDA Youth League, iyo sidoo kale Jubilee Youth League. Marka waxaan doonaynaa eerleba inay sii bartaan oo ay mustaqbalka siyaasadda meelaha dhaxaysa ka soo horbaxaan. Waxaan u yeelayaa Mr. Indeke oo ka socda ODM Youth League. So karibu Indeke from ODM Youth League. Karibu sana. Thank you, Indeke. First of all, to the ambassador from the Somaliland. As much as you are living in Kenya, you've not forgotten that your root cause is Somaliland. That is a very, very courageous option to take, and I want to thank you for that. And I want to pose challenge to our leaders, the East African community, the African Union, that this is not the right time. This is also the right time to recognize Somaliland as a nation. Let us not wait the whites to define for us how we recognize our nations in Africa. Let us take the bold act and support our people of Somaliland and give them what is rightfully they are deserving. As I am finishing, the person who molded me in politics is Ikram Amina Mohammed sitting here. And when she invited me over, I said that I have to come and we will work together to ensure that we as youths, the voice of these people, the way South Africa did it during that time, the youths were in the forefront to fight. We will help the Somaliland youths to fight so that they are also recognized. And youths will be recognized. And from ODM chapter, we want to say we want to recognize the youth of Somaliland in each and every arena. As I am finishing, right now ODM is registering new members to the ODM party. Somaliland youths, you are welcome, and we will work together to ensure that Somaliland also is recognized as other nations.
We won't wait for UN. Let East African community and African Union to do it first. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Indeke. Right now, let me call UDA Youth Party Gideon Mureru. Karibu Gideon. Thank you. All protocol observed. Good afternoon. This is Gideon Mereru, a youth leader from Kajiado County. This afternoon, I'm delighted to join all this congregation which have sit here to simplify the unity purpose. When I see the flag of the Republic of Kenya and the flag of the Republic of Somaliland, it is something that simplifies unity between all East Africa countries. And today, we have marked a good foundation that as young people, there is a future that we look for. And we are here not just to talk about the Somaliland, not just to talk about Kenya, but to talk the East Africa, which now sit here together. The whole leaders, especially the guests from the Somaliland, we really appreciate for coming and listening to the view of young people. We know you could have been in many senior political or even any very senior youth forum or somewhere else, but you decided to come here and listen all these young people that are the future of today. And indeed, I want to really acknowledge all the participants who decided to come here. Indeed, we are going to build East Africa when we come together, when we reason together, when we join our hand together. Because the leadership that we inspire, it's not just for now, but even you are here to listen what we are talking right now. It is simplified that there is a future that we look for. So it's a challenge to us young people, and I'm calling upon all leaders sitting here to actually talk something sensitive that will change the global world that we are. They are good friends of mine that actually who are here, and they have welcomed us. Like Ismail, it's a young person that we are working together. I believe that those people have talked about good leadership. I can talk that because like we still serve in the universities and colleges, Student Peace Association of Kenya, and it's an umbrella that... Rais wa chuo kikuu cha Moi University na baadaye Universities President's Council of Kenya. Today in the morning when I was preparing to leave to Naivasha, rafiki yangu mkubwa sana ambaye huwa tunafanya naye vipindi. Kuna kitu kwa siasa ya Kenya inaitwa vipindi. Mnajua vipindi? Vipindi ni kupanga kazi. Akaniambia ya kwamba kiongozi uko wapi? Nikamwambia I'm preparing to go to Naivasha. We have a summit for the preparation of the Hustler Fund anniversary. Akaniambia hapana, kuna form. Nikamwambia form ni gani? Akaniambia form ni ya vijana wa Somali na vijana wa Kenya. They are congregating together to discuss unity of purpose. Na nikasema ya kwamba kiongozi, mimi ukisema mimi na sina budi kutofuata. I stopped traveling just to come to listen and also participate in this conference. Because of one and only Ikram, who by the way we served at the same time when she was at Kenyatta University. I was on the other side when we were organizing forums, we were welcoming each other in main forums. This is what I want to say, Your Excellencies and the governors, all protocols observed, that it is very important for Kenya and Somali youth to be united for the reasons that are very obvious. But the reasons are very obvious. Don't think that there are some reasons that somebody has to go and think on your behalf and bring them to you. The unity of the Somalis and Kenyans, somebody touched about the flag. It's closer to the same. And I'll tell you that there have been other issues that have been castigated about border boundaries and all that, and the diplomatic issues that we have had existing. We want to say that as Generation Youth, we are not, when I was getting in, I had a leader, I think an elder leader was saying that he's sorry. He was apologizing to the youth of to the youth in the congregation that they never did what is happening today. And I want to tell them that from today, moving forward, we are not going to live with that kasumba ambayo ilikuwa ya kwamba tulikuwa na shida ya Wakenya na Wasomali. We want to start getting united as youth of Kenya and Somali.
My vice chair at campus was a Somali. When I took an option of her, the university was against even clearing me to run with a Somali student as my vice president. But I told them, look, we are all students registered in this university. When you allowed this lady to be registered in the university, you didn't say that, you didn't follow up to know whether she's a Kenyan or a Somali. So please allow her to be a candidate in this election. And they cleared her, and we served well. So without much ado, I just want to encourage us that let us take this forward by aggregating it into even the CFTA, the economic forums. When we hear about this government, it's about economic pesa mfukoni. Let us try to aggregate our planning and our organization, our events and conferences around kutengeneza pesa. Na najua kama nyinyi wa Somali mnajua kutengeneza pesa sana kutushinda, na tunakubali hiyo defeat. Tumeona hoteli mingi, hata nyinyi mna lead hapa Nairobi. And it is a challenge to us that we have to accept that you are doing well economically to improve our tax in Kenya. And we also want to encourage our youth Kenyans to also follow the queue and feel empowered. So nataka kushukuru sana kwa hii nafasi na Kenya relationship amongst the youth and make it to be a leadership Olympic. Thank you so much. Mr. Kojala, karibu sana. Thank you so much, MC. Let me correct that. It's tough. I'm a student of diplomacy, so I'm going to be very deliberate with my speech. His Excellency, the High Commissioner of Somaliland to Kenya, not Ambassador, please. High Commissioner, yes. The Honorable Haji and all the protocol observed. I am here courtesy of the Youth Parliament of the East African Community, for which we serve with my sister Ikram, the Vice Chair, and we are here to show solidarity. I congratulate you because you've gotten here before us. We are in the process of agitating for the formation of the East African Community Youth Council. I'm glad you already have yours in place. So eventually when we'll have set our body, we will have an organized team to deal with. My advice to you, Ismail and Ikram, with your team, no one will listen to you if you are an individual. You have to be organized. Keep banging those doors until they open for you. You are bound to be listened to as an organization, and that is what exists already. The second one, the youth of the East African community. Nobody owes you representation anywhere. You have to be competent, formidable, and well-read, well-versed with the various issues, so that when you demand to be listened to and to be given the chance, nobody will question your competence. And Council, the former governor of Isiolo, you are a lawyer. In arrintan ay maqbuulo tahay dee intaasoo mas-uul oo wada dhalinyaro ah ayaa xafladdiina ka soo qayb galay. waxaa kalood nasiib u yeelateen oo xafladdiina maanta goobjoog ka ah laba dhalinyaro ah. waxa weeyaan maayarka magaalada Hargeysa Cabdikariin iyo Barkhad Batuun oo ah labadii xildhibaan ee jabiyey taariikhda ee dhalinyaro oo dhan gacanta ku qabtay, dhalinyaro dhan ay u codeeyeen, dhalinyaro dhan ku xidhnaa ayaa xafladdiina maanta ka soo qayb galo goobjoog ka ahaa. waxay weliba labadaasi astaan ku yihiin inay dhalinyarada ku xidhan yihiin Somaliland gudiyo dibadba, oo inta badan ayna og tahay siin qiimeynta dadka waaweyn ee dhalinyarada soo kacaysa ee future kale ee hoggaanka leh inay ku xidhan yihiin. iyaguna kuley way ka hadli doonaan, dardaarankana way idin siin doonaan.
marka anigu waan idinku hambaliyeynayaa in maanta caalamkan waxa ka taliya waa maskax fresha maskaxdii freshka ahaydna dee maanta dhalinyara ayaa hoggaankii haya dhalinyarada maanta ad xaggaa ku doorateen sida dimuqraadiga aad u doorateen kalsoonida aad siiseen waxaan rajeynayaa ama aan qabaa in ay noqon doonaan dhalinyaro hoggaan hagaagsana oo Somaliland iyo waddankan aynu ku noolnahay ee Kenya aad ku nooshihiin isku xidhi doona wax weynna qaban doona ayaan ku rajo weynahay sababtoo waa dhalinyaro mutacalimiina rag iyo dumar ka kooban wax bartay kalsooninaasna haddii aad markaad imka saad u doortay kalsoonidii aad siisaan wax badan ayaa waddankeena Somaliland ay u tali doonaan xaggana aad ka qabsan doontaan haddii xag siyaasadeed tahay iyo haddii xag bulsho tahayba marka mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan leeyahay hambaliyo waanan idiin ducaynaa inuu ilaahay garabkiina galo arrintaad haysaanna uu idiin galo marka waxaan kusoo gabagabeynayaa dee dhalinyaradan Somaliland ka timid ee kuwiina halka jooga islaam baa laga idin kala garan mayna guuleysta waxaan idin leenahay ilaahay guusha idin siiyo arrintaasaan maanta laydin cumaamadayna ilaahay waxaan ka baryayaa inuu idin dhib yareeyo inuu hoggaan wanaagsan idinka dhigo inuu quluubtiina mideeyo waaran islaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baynu ku faraxsannahay in kulankan ducadiisa iyo runtii aan idiin baarigo inaad heshaan boqor axmed inuu nasiib wanaag idinka soo qayb galo waa sida uu sheegayo waa astaan muujinaysa barako iyo wanaag waxaan u yeelayaa ambassador cabdilaahi dhakaar oo ah safiirkii hore ee Somaliland odayaasha Kenya muddo badan aad garanaysaan inuu kelmadiisa soo dhaweynteeda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب الحمدونين السلام سفير كصومالي لاند نيروبي نوتشوغا محمد برواني وحنبين سودويو ميركا هدقيسا كريم موغي دنيا زوجة ويو مدانة برتون MP سومالي لاند آدم مهشموها MP غاية منديرا حمدونيا سودو ويو بقر أحمد إيمان وذي غاية سومالي كيمي حسين عاد وذي غاية إسلي وذي وهوينا magaalada Nairobi warkii uu noo sheegay wad maqlayseen waxa weeye nimankii aasaasay Isli oo odayaashii kalsoonana uu ka ahaa waa nimanka business community-gana maalmii dhawey isagaa dhisay aasaasay oo odayaashii uu horeeyey Isli ku dhashay waa da'dii aniga iga weyneyd aniga waa da'daan anigu ku xigo waxaan doonaynaa soo dhaweeyo MCA Robert uu tegey intaas oo dhan waxaan ku daray walaalayaal inaan u mahad cesho chairmanka cusub loo doortay Ismaaciilow xil weyn baa ku saaran hadduu alla ka dhigona ilaahay waxaan ka baryaynaa inaad ku guulaysatid waan kula qabanaynaa ikraan soo dhow aad iyo aad baan ku hambalyaynaynaa cabdicasiis aad iyo aad shaqadaas waa shaqo weyn idin sugaysaa anigu haddaan ahay maalin dhoweyd baa la ii doortay inaan noqdo guddoomiyaha jaariyadeena weyn bilweynta isaaq ee East Africa Kenya khusuusan sababtan aan isu nimi aan u sameynay ururkan hadda samaysanay East Africa waxa weeye sidaad hadda inugu baraarugteen
ayaan anaguna u baraarugno. Waxaan idhi dadkii oo dhan waa kuwan wax samaysanayaan, waa inaan anaguna dee ishadaabno. Haddii kale Swahili maxay yidhahdeen usipojipanga utapangwa. Kwa hivyo nataka kusema tujipange vizuri sana. Mambo siku hizi waxaa la yidhi 40 baa lagu jira, ma maqli jirin waxaa la oran jiray 40. Qofkan 40 buu ku jiraa, ama naagtan 40 bay ka baxaysa. Adduunkii 40 buu ku jira hadda. Arrintan maanta ka socota Gaza waa arrin weyn oo Ilaahay rishafal weyn baa soo socda. Horena waan u sheegay, rishafal weyn baa soo socda, xagga Rabbi ka soo socda. 40 sannadood iyo 100 sannadood baa wax baa la bedelaa. Ilaahay waxaan ka baryayaa bedelaadan annagu hadda ku jirno, aan hadda samaysano ururkan hadda aad samaysateen dhalinyarada Somaliland Kenya, inaan positively Ilaahay halka nagu asturo aan ka qayb noqono isbedelkan soo socda. Kidigee isbedel baa 40 baa lagu jira, wax weyn baa soo socda. Waa inaad diyaar noqda. Mid kale khilaafka iska ilaaliya. Waxaa jira hadhowtu waxyaabo yaryar in dhex imaanaya, waa inaad iska ilaalisaan. Wada jirkiina ilaaliya. Waxaa weeye nin walba aragti gooni u leeyahay, nin walba indhihiisu si kale wax u arkaan. Waxaa laga yaabaa anigu inaan jeclahay inaan shaar cas gashado, adna shaar buluuga, qof walba dooq buu leeyahay. Marka nin walba ra'yigiisa waa inaad ixtiraamtaan. Marka association aan ka soo ismaado waxaa imaanaya different views, ra'yi kala gooniya, ha kala boodina, iska dhaadhiciya. Hadduu alla ka dhigona annaguna waa inuu hogaamin doona. Ismaaciil horta siduu u bilaabay waad aragteen, from Turkana wuxuu istaagay MCA, uu ku guuleysan gaadhay. Nasiib daro wax yar uu kaga fakatay. Maantana ilaa Nairobi jooga, from Turkana to Nairobi. Waxay kuu muujinaysaa inaad haysataan nin hogaamiye ah oo fiican oo karti leh, wax la qabta. Ninka hoggaanka, ninka ini madaxda ah, waa inaad hadalkiisa aad u ixtiraamtaan. Waa inaad ixtiraamtaan weliba isaga iyo guddidiisa, waa inaad ixtiraamtaan. Aad khilaaf iyo wax ka ilaalisaan, saasa lagu guuleysanaya. Waxaan u malaynayaa dadku badan baa soo haray, dad badan baa haray iga dambeeye. Waxaan ku gunaanadaya hadalkayga, waa inaan iskaashano. Doorashada Kenya waa inaad horta vision lahaataan. Vision ujeedadiinu maxay tahay, xaggaad ku socotaan. Visionkeenu waxaa weeye annaka in from today ilaa doorashada Kenya la gaariyo 2027, mheshimiwa aadan oo ka wada hadalnay dad badan, in aan ka muuqanno systemka dowladnimada Kenya ka soo socota. Waa inaan qayb weyn ka qaadanno. Aad iyo aad walaalayaal ogaada, waa inaan vision lahaano. Visionkeenu waxaa weeye ininka hadda noqonaya the vehicle that we are going to use to reach that objective. So it is upon you, you youth. You have all the facilities now at your fingertips. You can use it for our betterment. And we have a political aim in this country. We have a political aim in this country. So God willing, inshallah, we will reach our aim. Thank you very much. Thank you so much. intaana saddexda qof ee u dambeeyay u gelin, waxaan 3 daqiiqo siin doonaa min 1 daqiiqo from Kenya Youth Ministry, Mr. Louis, to have a 1 minute to say a few remarks. Welcome. Assalamu alaikum. Thank you so much for this singular invitation. Ikram, we have a very rich history between the Somali and Kenyans. And the decision that you've opted to do this inception here is a worthwhile journey. Because, number one, you have to settle for so many allies. And as Kenyans, we have walked a very long journey with our brothers and sisters.
including the political space. I was privileged to run as the Member of Parliament Dagoretti North in the previously concluded election, na safari ya kupata ticket ilikuwa kazi ngumu. We had agreed with a team of friends of mine to go for UDM, which is wanasema ni domicile from the other side of Northeastern, and for them it was a little bit easy, lakini kuna ile karata kidogo ilichezwa and I had to settle for some political party within Azimio. So baada ya uchaguzi, the results when they came, I was very proud of UDM for garnering 11 members of parliament. Wapigie makofi. So if we can have this working arrangement so that we can spread this love throughout the country, Somaliland and the people of Kenya will always have a very good working relationship, as we've seen before. So I'd like to thank Amina, your passion for youth. Ulinipatia mwaliko kwa muda mfupi, lakini at least I've honored because I know her passion for the youth leaders in this country. Even if you request her kupatia 1,000 or 5,000 youth, anaweza jaza hii hall ama KICC. Nimeshukuru sana na Mungu awabariki watu wetu wa Somalia. Thank you so much. Imikana anu yeero Shukri Ali oo iyaduna kelmad ka tiraahdo halkan intaynaan odayaasha waaweyn u galin. Shukri soo dhawow. Distinguished guests, ambassadors, mayors, governors, MPs, delegates, invited guests. Assalamu alaikum. Saseni? Mkonja? Okay, my name is Shukri Ali Mahmoud. I am from Wajir County. I am part of the larger Ogaden community and a friend to Somaliland. That is why I'm here today. Yeah, I'm also a student leader at the Great Kenyatta University. So when I got this invitation today, I was very honored because coming from the Ogaden community, we don't have such a platform. And it's a challenge, by the way. You know, coming together is a beginning. And, you know, united we stand, divided we fall. Senor? So let us not come together. Let us knock on those doors. Let us advocate. Good thing we have leaders who are youth at heart, who are advocating for our needs. Let us work with them. Let us take Somaliland Youth Council to where it belongs. Sawa? Asanteni. aad iyo aad bay umahadsantahay Shukri. Waxaan u yeedhayaa iminkana xubin ku hadlaya afka Oasis Group oo ah runtii urur muddo badan ka shaqaynayay wanaagga iyo caawinta iyo ururinta dadka reer Somaliland ee Kenya. Waxaan u yeedhayaa Sahra oo ku hadlaysa afka Oasis Group, Chair of Oasis Group. Soo dhow Sahra. Oasis Group si wanaagsan ila soo dhaweeye. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum markale. Waxaan ku hadli doonaa English iyo af Soomaali sababtoo ah dad badan oo af Soomaali aqoonin baa nagula jira. So I'm going to talk in English, Swahili and Somali. My name is Zahra Hashim. And I'm a member of Oasis Group. And I'm talking on behalf of the chair lady who's not feeling well. The ambassador, our mayor of Somaliland, and all other dignitaries who are present today, welcome to this event. Today is a very historic moment for the people of Somaliland and our youth in general. Marka, I'm going to tell Ismail and his group, they have done a wonderful job.
This is something which has never happened before, but all this is happening thanks to our ambassador, who has really worked so much since he came to Kenya. I remember we were among the first group to go to his office, and he welcomed us, and we promised that we are going to be working with him closely. And Alhamdulillah Rabbil Alameen, he has done so much. Within a short time, he's been in Kenya. And in Arab Somali, and Kutaro, Hawaya, Wahan, Uud Elina Yamanta, and Nuhuma had Elina Yaha, Ambassador Yaga, or Sidumanta, Uyimidila Hadda, Shaka Kuchira on Murna Nasanin, or Somaliland or Dani Suke, or Identity Nasiye, or Marcasta, Chaliada Kenya Kunol, La Soda, Wahay Qaban, Wahay Raban, Wahkas Marcasta, Yohkabat Koda, La Soda. Thank you so much, Mr. Ambassador. Waxa kaloon ku xigsiinaya our youthful mayor of Somaliland. Adigana waxaan kuugu mahad celinayaa saad maanta u dhistay Somaliland waanu la soconaa. Wadan walba waxaa dhisaya dadka youthka. Marka meel kasta da youthka iyagu ay saan noogu shaqeeyaan waxaan u malaynayaa inaan hore u mari doono sida dadka kale. The other thing is just a little bit of our history. Dadka kale ma yaqaanin, they don't know the difference between Somaliland and Somalia. These are two different entities. I want our invited guests to know. Somalilanders, we have a lot of rich history in this country. Actually, when the first explorer came here to Kenya, the first person he met was a Somalilander. And he was the one who actually took him as far as Congo to discover Lake Albert. We have a very rich history. Our people actually went to Britain as early as 17th century. Today, if you go to areas like Liverpool and Manchester, our people who are almost fifth generation, so much assimilated in the British community, are residing there. We have a very rich history here, very rich history. It's something which cannot even be, I can't even finish it. We have our scholars here. We have got so many youth who are very much educated. But today the problem we are having is, and we have been so much neglected over the years. And one time I wrote a letter to the British Embassy. That was in 2003. And I was asking them, the later generation of our people who came here were brought by the British to fight alongside the other royal forces which were fighting during the First World War. But our people came before that. The first Somalilander, when they came here, they are the ones who set shops, small dukas, and at some point in Nairobi, they are the only ones with the Maasais who are living here. Only Somalilanders and the Maasai. The first person to set a shop in Keren was a Somalilander. That was my husband's grandfather. And even Karen Blixen wrote a very elaborate history about him in her book. So we have a rich history. It's only that we have been neglected for a very long time. And when I asked the British, what have you done for our people? They wrote me back in their email, and they told me, after independence, your people decided to stay back in Kenya. But we took the Asians because they wanted to be part of that is now where the like of the Prime Minister of Britain got an opportunity. His forefathers, that is when they got an opportunity to migrate to Britain. We decided to stay in this country to build. The first Somalilander, whose history is, whose story was written in 2018 in one of our daily papers. The story is in YouTube. He actually was the one who was fundraising for the Mau Maus. So we have done so much for this country, and I think it is time for our kids now, our children, to take that mantle and grab what is theirs, because you cannot be given anything in Kenya for free. You have to grab it. So Ismail and the rest,
You have to get it. Nobody is going to give it to you. You have to fight for what is rightfully yours. No one is going to give you a seat, either as an MCA or anything. You have to fight for it. Grab it. And we don't owe it to anybody. We have done so much for this country. The first Dukas, our people who are. We are the ones who educated other Somalis. Actually, whenever they used to reach Thika, that is when they used to say, we are going to Nairobi or Kenya, for that matter. So be proud. We have an identity, a very rich one. I'm very proud to be a Somalilander. Wherever you go, you are not a Somali. Don't be comfortable just saying you are a Somali, you are a Somalilander. Get that identity of yours and put it in your head, you are a Somalilander. We don't owe it to anybody. We built this country and we want, just like other community, what they have to offer. Whether it is political goodwill or anything, we also want it. Sisi pia tunataka chochote ile Kenya inapatia wengine. Tumepigania nchi mpaka uhuru. 2018, enda YouTube utaona the mysterious Somali trader. Wakati wa Afrika alikuwa anakatazwa hata kuvaa viatu kuingia kwa mahoteli. He used to bankroll the Mau Mau. Alikuwa anaambia vijana wa Afrika wa Somali waingie Hilton wapi kila pahali. Wakishikwa anaenda kualipia. So we are Somalilanders. Leo tunataka kuwa distinct. We are not Somali anymore. We are Somalilanders. And thank you so much. Thank you so much. So, kwa wale wote wako hapa, asanteni. Mungu abariki youth yetu na Mwenyezi Mungu yote awasaidie. Muendelee. Thank you so much. Sarah from Oasis Group. Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Wait, the last person before the high table, let me call Gordon Ochola, a very great friend of Somaliland, to say a few words. Then we will go to the high table, then a Dante group, then we will go for a lunch. Thank you so much for the patience and the time, and the prayer as well. So you will be the last person for here. Somaliland Hanolato. Somaliland Hanolato. Standing on protocol, ladies and gentlemen, I take this opportunity to salute you all in the name of Somaliland, the Republic of Somaliland. Today is a day I will live to cherish because it has been my dream to see a united front from the young people of Somaliland. It has come to its fruitfulness. To the young people, if you don't take the mantle by yourselves, nobody will. There is something to learn from even enemies. Not everything about your enemy is wrong. There is something you can learn from your enemies. If your enemy is stronger than you, if your enemy wins against you always, what does it mean? There is something you must learn from that. I want us to learn something from the Jew. The Jew outside Israel, the Jew outside the contested land, they are always united and they always think about home. How many of you think about Somaliland? How many of you think about Hargeisa? How many of you think about Berbera? It is time you do that for yourselves. 30 years and counting, those are not just numbers. 30 years and counting, we must change tact. We must change tact. We cannot always ask for recognition. We got to get it by force. Yes, nobody will give it to us. We got to get it. We got to get that recognition by force because nobody will come and dish it out.
There is nothing within the UN Convention, there's nothing within any other convention in the world, be it Montevideo Convention, that denies Somaliland its fair share within the United Nations community. If it is territory, we have it defined. Since, honestly, we know who has the original birth certificate of 26th June, we know who has the original birth certificate, right? We know the original birth certificate owner, right? Yeah, so we got it. What are we waiting for? I challenge all of us. Let us arise. Let us do the right thing. To the young people who are in Kenya, Kenya is big. From all the way from Todonyang, Turkana to Lamu, to Busia border, let us look for one another. I assure you, even if you want a governor in this country, you are capable of getting it. If you want MPs, MCAs, senators, you are capable of getting it. Let us unite. Hargeisa must come forth and help the people here in Kenya. Hargeisa must stand for these people. They might not do it for themselves. Thank you, and God bless you. God bless the people of Somaliland. Thank you so much, Mr. Gordon, a very, very great friend of Somaliland. We thank you. Imkan waxaan yeedhay the Vice Chancellor of Umma University, Ms. Halimo, oo kelmadeeda halkan ka tiraahda, saaxiib weyn, caawiye in badan xafiiska Somaliland iyo ardayda reer Somaliland. Soo dhow Halimo. All protocols observed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good afternoon. I will just say 3-4 things today. First, I hope wherever we are seated, that we are very proud to be descendants of very brave men and brave women. As you've heard the history that has been said today, we've come from families, we are descendants of very brave men and brave women who even came to Kenya before Kenya became what it is now. And I don't think it's easy for anyone to leave their comfort home to go to an unknown place and prosper. So I believe we are very strong men and strong women in this forum. Second is to appreciate our youth. As I was speaking to Ismail, I think 3 days ago, I said, what is happening today will always be in our history. This is a very big milestone. I am no longer a youth, but I wished I got this opportunity a few years back. So what we've done today and what the delegates have done today, I think we should give them a round of applause. This has never happened. The third thing I'll say today is power is never given. And I think our politicians who are here know that very well. So the same thing I will say for opportunities. They are never given. You take it. And for the recognitions, we've been reminded we need to take it. We can never be given. So what do we need to do to take it? We need to stand together. And my call today is to those who are 36 and above, those who are professionals, those who are elders, those who are politicians. This youth council will not go far without our support. And please, let's make our support voluntary. Let's not demand so much from this young group that has been formed today. For me, who sits in the education sector, I give what I can give from the education sector. For those who sit in other sectors, it is my kind request that you must give. Robert Alai said in the morning that we need to work smart. The world is artificial intelligence, the world is technology. But without education, we cannot be able to grab this opportunity. And there are so many opportunities in this country with regards to education, including scholarships, interest-free loans, university grants. But unfortunately, when I received the application, I can tell you for 2 years I've been a vice chancellor, I've not received from our community.
So where are our students? Where are young people going? Where are they learning? And it doesn't mean you have to come to Uma University. You can go to any university in this country and in the world, and we can still financially support you. So where are we? I was brought up in the mindset of education is the key. I still believe education is the key. It's just that the tactics have changed. The world is smarter now, the world is tech, but you still need the education. Last but not least, I would like to officially introduce myself. I belong to someone, isn't it? So my name is Halima Saado Abdullahi Diriye Ahmed. I'm a Kenyan Somalilander from Trans Nzoia County and a Kenyan Somalilander from Bur'o. And as my dear auntie was saying here, that we fought in the war on the side of the British government. My great-grandfather on the maternal side fought in the war. My great-grandfather built the railway here, from here until Kitale. That's why we settled in Kitale, isn't it? From the coast to Kitale. So we already have the history. So let's continue to get the knowledge through education so that we can continue to rewrite our history in the technology side. May Allah bless Kenya, may Allah bless Somaliland, and most importantly, may Allah bless the youth. Thank you. Thank you so much. Imikana waxaynu yeedhaynaa MB Aadan oo ah baarlamaanka Kenya from Wajeer, waa gudoomiyaha ururka Mandera, waa gudoomiyaha ururka Somaliland Kenya Caucus, saaxiib weyn oo reer Somaliland Ilaahay baa weyn. Aadan aad iyo aad baynu ugu mahad celinaynaa, si weynna waynu u soo dhawaynaynaa. His Excellency the Ambassador, His Excellency the Mayor of Hargeisa, a city I really love, all protocol observed. It is great pleasure for me to be here this evening, it's already afternoon, this afternoon, to say one or two things in the congregation of the great Somalilanders. My name, as it has been said, is Adan Haji Yusuf Muhammad Sheikh. I am the Member of Parliament for Mandera West, and I'm a proud member or chair of UDM. Somebody here talked about UDM. Thank you so much. That is the party you need to look at in future. Currently, I am the chair of the Kenya Somaliland Parliamentary Caucus. This caucus was formed in 2013, what we call the 11th Parliament. It transited to the 12th Parliament, where I was a member. Now in the 13th Parliament, I'm the chair. We have 42 Kenyan members of Parliament who are members of the caucus. The 42 members are not only Somalis. Somalis are actually very few. They are Kenyans of all across. So today, forming the Youth Council, I am a happy person in that I have got support. Ismail and team, welcome. The Kenyan Somaliland Parliamentary Caucus is ready to give you guidance, to support you, to show you some of the ways which you can strengthen your youth council going forward. They say, if you are not on the table to discuss your issues and to articulate your issues, then you'll be the menu and you'll be consumed. Walgornaya, hada miskas fedinin, or codkada la maqlaynin, or raygada ad meel fulinaynin, walgornaya. Manta waxaan tusnay waxaan soo bixinay councilkan aan soo dhisnay waxayna tusi haysaa
inaan noqonnay ama aan ka mid noqonayno wixii hadda ka bilaabato kuwa miskaas fadhiyaano oo ra'yigooda la maqlay codkooda la maqlay inaan noqono sidaa lanoo cunin dhalinyarada Kenya waa boqolkiiba 70 60 to 70% of Kenyan population are youth hadda Somaliland haddaad fiirisin odayaalka aad bay u yar yihiin soo ma anigu markii ugu horreysay oo Kenya aan soo galay Mandera ku dhashaya laakiin Mandera Kenya ma ahayn waqtigii markaan soo dhameeyay secondary school wax college la dhaha ma jirin Northeastern so waxay ugu qasabtay inaan Nakuru aado college Egerton University meel Egerton College inaan aado meesha markaan tagnay Mama Fadumo Allah u naxariiste meel Joro la dhah joogto oo reer Somaliland ah ayaa hooyo noo noqotay oon gurigeedan ku afuri jirnay waxayna dhihi jirtay inamadan reer NFD oo af Soomaaliga ay aqoonin oo af Ingiriiska sida biyo ahaanta u shubahayaan soo dhaweeya saas baa loo dhaweyn jiray meeshan ka bilaabay haddana waxaan nasiib u yeeshay inaan Somaliland si wanaagsan aan ugu shaqeeyo waxaan u malaynayaa nin aan dhawaan arkin oo halkaa fadhiyo Isaaq lana Isaaq istaaga lagu arkay ninkan adire oo leeyahay Somaliland ninkan Hargeysa ka gaxan jiro Burco ay geen jiray wuxuu iga gaxan jiro Hargeysa Berbera ay geen jiray ilaa Zaylac u geeyay Zaylac waxaan u malaynayaa reer Somaliland haddaad tihiin waxa Hargeysa inta gaari ka qaatay ilaa Zaylac waa yarihiin aan u malaynayaa masmaaha marka anaa idinka Somaliland san ogaadaya mid ugu dambayso hambalyo dhalinyarada iyaga thank you so much congratulations be proud be brave and move forward the chair I am seeing a lot of leadership quality in Ismail and his vice Allah Ikram. Today is my first day to see them, but from my experience of leadership, I have already seen all that is required, all that appertains to be a leader. Thank you so much. Move forward, grab what is yours. Don't wait for it. Salad wa inad ka waraysin. Salad duurku waa naga tagtay. It is very unfortunate. Somaliland ka hor anagu waxaanu nahay muslimiin, soo ma? Salad wa inaan ku dadaalno. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج مرة حين جوجينا سينوتو كنا وقضينا وصل نقولنا برنامج كوسي وضنا ما دام وحلبان آدم هذلي وحكسو دوينا يا حلبان كديكيسا أغلبية حلبان هذا كلها وكيلة سومالي لان برخة جامع بطون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. First, I would like to thank the great friends of Somaliland, those who are here. And I am just liking to thank them for our standing effort towards our country. On behalf of Somaliland House of Representatives, I like to say them, if you are Somalilanders, if you do some actions or some steps towards our solidarity, towards our statehood, towards our country, we have full respect for all of you. Even if you do any action and say a word to our country, you are still remain in our mind
and you are still remain our hearts. As we are Somalilanders, we never forget the one who say a word to our country. We are diamond people. Second, I like to congratulate the new elected members for Somaliland Youth Association. Finally, I have full respect the well-organized ceremony by the team of Somaliland Embassy, leading by the ambassador, Vice Ambassador Shamake, and other, members for the embassy. Thank you again for this amazing and impressive ceremony. Inta marka ka yimaado maanta hadalla aad u qiimo badan baa barta nagay haddaynu dadka reer Somaliland nahay waxaa aad ii cajab geliyey inankii ku hadlayay magaciisa aanan garanayna aan ka cudur daarto ardayda erey aad u cajiiba buu ninkaasi wuxuu yidhi maanta waa maalin iiga duwan maalmaha kale waayo maalintii aan dhashay ilaa hadda aan noolahay maan arag buu yidhi dad reer Somaliland ah oo intay saa isugu yimaadaan danahooda iyo dalkooda ka wada tashanaya qurux baynay tahay waxaa aad u shafran dhalinyarada runtii isabaabushay waxaa aad u shafran safaaradda Somaliland ee tiimka aqoon-yahanka ee dhalinyaradii hogaaminayaan waxaa aad u shafran runtii haweenka madasha jooga iyo madax dhaqameedka waxaa aad u shafran oo qiimo weyn nagu leh saaxiibadeena waaweyn ee Somaliland oo uu hogaaminayay xildhibaankii bartan ka kacay Aadam waxaan doonayaa inaan anigu ku daro laba erey labadeeda erey waxa weeyaan ardaydan la doortay inaanay ka shaqaynin oo keliya taa danaha ardayda laakiin safiiro fariinta Somaliland qaada oo goobo kastoo bulshadu isugu timaada gaarsiiya inay noqdaan waan ku hanweyna inantii guddoomiye ku-xigeenka loo doortay ma joogta Ikraam halkan markii ay ka hadlaysay waxay noo sheegtay xarunka ay leedahay markaanay dadku organizations lahayn markaanay dadku institution matala ayna lahayn waxyaabahii ay kala kulantay jaamacaddii ay dhiganaysay waxaan isweydiinaya bay tiri dadka kale Soomaalidii markay isku yimaadaan ardaydoodu institutionna matala oo danahooda ka shaqeeya bay lahaayeen laakiin waxaan dareemi jiray anigu inaanan lahayn Igraan dhibtii ay soo martay iyo waxay dareemaysay maanta waayo aragnimadii iyadoo haysatay iyo tiimkeeda kaleba waan rajaynayaa inay maanta noqon doonaan institutionkoodu waxay soo martay wax badan ardaydu mari doonta inay xallin doonaan oo maanta dee ilaahay subxaana wa tacaala uu bartan u doortay waa dad ku hubaysan dhalinyarada la doortay aqoon waa dad ku hubaysan ilbaxnimo waa dad ku hubaysan fahan ay ka haystaan habdhaqanka bulshada Kenya waa dad ku hubaysan ilbaxnimo waa dad sidoo kale ku qanacsan Somalilandernimadooda marka waan rajaynayaa isbedel inuu bartaa ka iman doono kelmadeeda labaad waxa weeyaan Somaliland inta dambe qolooyinka dalka jooga ee madaxda ah eenu ka mid nahay walbahaar iyo walwal badan baa dadka shicibka ay ka qabaan mararka qaar waxyaabaha ay nagu geedaamana khilaafkeena siyaasiga iyo wixii kaleba waa wax iska sokeeya waxaan ugu bishaareynayaa shacabka sharafta leh Somaliland daafaha dunida kala jooga waxaan u sheegayaa inta bartan joogta iyo inta kalaba Somaliland inay tahay dal Ilaahay ilaashanayo Somaliland inay tahay dadkeedu iskhilaafi karayaan laakiin khilaafkooda si gobonnimo leh iyaga oo waayo aragnimada taariikhii hore ku qaadanayno u xalista weeyaan wixii dhexdeena ina dhex yaalla waanu dhammaysanaynaa laakiin waxaa idin leeyahay Somaliland marnaba ha u boqina waxaanu leenahay Ilaahay
inoo umkay qarannimadeenna waxaanu haysanaa oo bilar inoo ah ilaahaas aynu ku tiirsannahay ee nabadgelyadeenna iyo dalnimadeenna inagu ilaalinaya waxaanu haysanaa ilaah subxaanahu wa tacaala qiimaha aynu leenahay iyo qarannimadeennaba muujiyey ciddaynu ku tiirsannahay waa isaga inaynu u mahadnaqno ku xamdinno mar kastaba xasuusnaano nimcooyinka dal iyo dad ahaanba aynu haysanno ayaa muhiima ma dhacdo ama dalkan aad joogtaan ha noqoto ama dalalka dunida ha noqotee meel doorashooyinka somalilan ay qabsatay ka dhac 30 sano dal la dul taagnaa oo ictiraafkiisa iyo xuquuqdiisa la diidanaa oo jiritaankiisa qarannimo la diidanaa oo victim u ah dowladaha dunida oo calanka somalilan iyo ciidiisa iyo ciidankiisa arki kari lah oo haddana dadkiisu dhabar adayg ay ku muujiyeen inay is ogolaadaan inay waxa dhexdooda yaalla dhammaystaan dhib kastoo ku timaada ay dhagaha ka furaystaan inay doorashooyinkii ugu mucjisada badnaa ee dunida ka dhaca baan isleeyahay inay somalilan ay qabsatay sanadadii kala duwanaa iyo samanada ay jirtayba waxaan ku ururinayaa oon idiin sheegayaa ninkii hadda ugu dambeeyey bartanka hadlayay macni dadkan idinla hadlayaa ereyada idin yidhahdaan waana maskaxdiina fadhiistaan wuxuu halkan ka sheegayay magacyadii baanan haynina waan ka cudur daaranayaa war dalkiina ku faana war somalilan jeclaada waar hargeysiya berbera muunadeeya waar dunida dowladnimadiina bara adduunyada ma jirto wax hadiyad la isku siiyaa noloshu waa halgan tusaalayaasha dalalku usoo qaadanayana waynu garanaynaa laakiin inagu ciddaynu tusaale usoo qaadanaa yuhuud iyo qayrkeed noqon maysee waa nebi maxamed iyo dadkaynu ku abtirsanna calayhi salaatu wasalaam ee halganka iyo horumarka nolosha aadamaha ee taariikhdaynu joogno hore iyo dambaysa iyo tamaatadaba sameeyey kaasaa tusaaleynoo ah lidaalik baa ilaahay leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana waxaan ku ururinayaa qof kastoo kenyaati ahaa oo bartan soo istaagay ama ha ka socdo institution jaamacadeed ama ha ka socdo dhalinyaradii afka ku hadlaysay waxa la yidhaahdo ururada ama ha ka socdo kuwii ku hadlayay wasaaradda dhalinyarada gacantiisa waxa ugu xidhnaa calanka kenya يعني وين وحين إنه كقادنا حادثون كناعي عشر العبرة وين كلا بيحكي كلامنا ده كان يسوون نوليهين سديه هنتاي إلا بدل كده كوكان عسين هنتاي إلا با مركا وإن direct message أي نتصيانه قعنتي سقف كمركو علن كيسي كوقاطو وحي موجنا سينو دل كيسي هب كويه قرن نمدي ستشعلي الدولة نمدي ستشعلي إنك هنتاي نبرتن شوكتا ويرتاهي markaan indhahaygu ay qabteen dhalinyarada qof iyo 4 iyo 3 bay ku dhacaya gacanta midib ku xiran calankii Soomaaliland waxaan boorinayaa runtii war calamada iyo dawladnimadeena iyo itiraafka taynu ku helana waxa weeyaan waxaynu nahay inaynu ku faano qof kastaba wuxuu degan yahay degmo haddii degmada uu qaado boqolaal calamood oo gacanta lagu xidho hadiyad ahaan iyo gift ahaan uu siiyo qofka kale idinka noqon karaya kuwa safaaradda joogto ka badan qaban karay sharmaaka wuxuu safiir ku yahay barwaani safiir ku yahay ismaaciil safiir ku yahay tiimka kale bartan jooga bashiir iyo waa magaciina inay idinku muunadaysaan oo magaca Soomaaliland weynaysaan oo garab istaagtaan oo aad ku faantaan baa muhiima you are Somalilanders and I am Somalilander all we are Somalilanders هنتين دقيقة waa Soomaalilandnimo wax ka sokeeya inama deeqayaan calaamad umadeed qayb ka noqda waxaan jeclahay inaan ku gabagabeeyo oo u mahadnaqo oday xildhibaan aadan oo inagu soo noqdo soo tukaday kelmad wanaagsan buu runtii nagu yiri hadday ummadi doonayso inay guulaysato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina faray waa salaada mararka dambe in isku imanayno waqtiyada salaada iyo hadalkeena aynu kala saafno waxaan u ballan qaadaynaa safaaradda madaxdeeda qiimaha badan oo runtii aan aad ugu hambalyeeyo inay dad Somaliland oo intan leeg isu keenaan inaanu garab istaagno ka gool ahaan
adeer aadam iyo tiimkiisa kale madaxda u yahay ee xildhibaanadaaba horena waa u yimaadeen imikana hadday madaxweynihii dalka tahay hadday golaha wasiirada tahay hadday maayarkii caasimadda somaliland ay tahay oo inala jooga haddii ay tahay mucaarid iyo muxaafidba hadday tahay golayaashii waan idin soo dhawaynaynaa noo kaalaya soo dhowaada qalbi furan baan idinku soo dhawaynaynaa siaad noo jeceshiin baan idin jecelnahay somaliland baa idin jecel ummaddeeda idin jecel somaliland ilaahay ha guuleeyo dhammaanteen allah ina wada guuleeyo wixii dambe hadala ee hadhayna odayga caasimadda maayarka cabdikariin axmed mooge liibaan ayaan uga tegayaa oo idin odhan doonaa waan ku faraxsanahay oo aad bay faraxti gelinaysaa wejiyada quruxda badan hablaha walaalahaya idooyinkay madaxda dhaqanka dhalinyarada madaxda safaaradda saxaafaddii somaliland oo rag badan xitaa u soo safreen oo hargeyso uga yimaadeen this amazing event thank you again ilaahay haydin dhowro ilaahay hayna guuleeyo intayada bartan joogtaana qabiilla kumaanu iman qof kastoo mas-uulo bartan iminka somaliland ka socda arrin qaran baan u nimid maayarkuna dan qaran buu socdaa adna tu qaranka somalilandna baan u socdaa insha allahu oo guulaan isleenahay kasoo hooya idinkuna taa qarankuun ka shaqeeya qarnimada somaliland baa inoo banana wasalaamu calaykum waraxmatullah aad iyo aad buu mahadsan aad iyo aad buu mahadsan barkad jaamac batuun waxaynu ku dhownahay barnaamijka qaybtiisa koowaad inaynu xidhno qadaynu u bixi doonaa saan xuseen waan soo noqon doonaa intaana barnaamijka xidhin intaanan gas speakerska cabdikariin aanan kusoo xidhin waxay nagu soo biirtay senator elena oo ka timiday samburu county oo 310 kilomitr ka badan usoo socotay inay munaasabadiina kasoo qayb gasho cabdikariin intaanu yeedhin waxaanu yeedhayaa senator elena to welcome on the floor. Thank you for coming here. Thank you. Thank you. Good afternoon, everyone. All protocol observed. Assalamu alaikum. All right, so my name is Hezena Lemaletian. I'm a senator in the Republic of Kenya. I'm also a Global Peace Ambassador, Goodwill, Culture and Charity Ambassador for the Commonwealth. I am the Youth Senator. I always forget to say that. I am also the reigning Miss Commonwealth Kenya. But up and above everything else, I'm a very strong Pan-Africanist. I am a liberal, pastoralist, nomadic girl. You might have heard of me being called the Queen of the North. Yes, because I always stand and advocate for the space of the young, nomadic, pastoralist woman, especially in the political spaces. Si munaona ninawatetea sana. I'm very honored today to be here. Bit very short notice from my brothers because they were aware how my schedule was very tight. You know, on weekends we try to avoid these premises kwa sababu hiyo ndo wakati ya kwenda ground. But I'm very pleased and humbled to be here today. You know that the youth is the biggest constituency right now in each of our countries. We make up the highest population. We make up the highest percentage of voters in every nation. And our coming together can only be revolutionary. Reasons being, everyone, even our predecessors, have worked so hard to ensure that they lay ground for those of us who are coming into leadership. And leadership starts from home. I know a lot of our pastoralist women are just housewives, but there is so much leadership that happens in houses, and that is exactly what shapes us to be the human beings we are today. Sivyo? Tunasikia Kiswahili? Wote tunafahamu Kiswahili? So I'm very pleased and delighted because today I sit here to witness the coming together of my brothers and sisters from Somaliland, Somali, Kenya, and that is only the beginning of a force that I know we are going to form.
because you know, someone told me the other day that Somalis are no longer minorities. But I smiled because I knew amtatuacha. Since you guys went and increased your populations, you are not going to leave behind your brothers and sisters, the marginalized, the minorities, the other minority and marginalized communities in Kenya who are pastoralists. We make up about 16 counties in Kenya, and that tells you if we strengthen and bolster our relations across borders, we can achieve a lot. And today, I just came here, but I'll leave shortly. But I want to assure you my unequivocal support and partnership, and I am willing to work with all of you. The youth can feel free to approach my office. I operate a very open door policy. Munajua ofisi yangu ni Red Cross Building, number 218. Anytime ukikuja hapo, I'm ready to welcome you. Please come with proposals, what we can do, things we can do for our marginalized communities, for our pastoralist communities, economically, socially, you know, spiritually, right? Politically, because politics shapes everything. So do not be afraid, my brothers and sisters, because I always believe that whatever you conceive in your mind, you are able to achieve. So today, for the people who came up with this wonderful idea to strengthen the relationship between the two nations, that was the best thing you've ever done. Because the entire Horn of Africa will live to celebrate that today in Nairobi City, somewhere in a ballroom, there are young people of the Horn of Africa fighting for their unity and to make sure that we have seamless relationship across our borders. We can relate properly, we can work, mutusaidie pia tutoe watu wetu from illiteracy, you know, promote education, because I'm told people from Somaliland are very educated. I'm told they are the brightest Somalis alive. In ukweli, I'm told they are the most modern, progressive-minded Somalis, and I've always walked around in my heart knowing that. So I hope that you continue setting that trend, especially in academics, career-wise, so that all of us can follow through and be one thing eventually. My brother here is from Baragoi, although a Somali. He works at the embassy. My family has very close relations with the Somalis. I know that there are a lot of Somalis who are originally from Baragoi, and my great-grandfather played a very central role. He will explain one day in his biography, maybe when he's president, how my grandfather really helped a lot of Somalis. I continue to assure you that you have my support and love. God bless all of you, and may we continue the spirit of comradeship. Asanteni sana. Thank you so much, Senator Elena, a very great friend of Somaliland. barnaamijkeena intaynaa bixin markaad soo qadisaan waynu soo noqonaynaa fariintii safiirka iyo photo groupkii iyo barnaamijka in kaloo dhimaan baynu isku soo noqon doonaa intayna qaybtan hore xidhin waxaan kusoo dhaweynayaa duqa caasimadda Hargeysa walaalkeen Cabdikariim Axmed Mooge oo safar dheer uga yimid munaasabadda ka qaybgalay soo dhaweeyay. You know what? I wish I can speak Swahili so that I can send my speech in Swahili. Or I wish you speak Somali so that you can understand what I'm saying, what I intend to say here. You know, in Africa, Westerners came. They came to taught us their language so that we can understand each other till we speak their language, so that they can easily follow what we are saying. I wish you will try to learn Somali
you are Kenyan, and I wish Somalis will learn Swahili, I wish Ethiopians will start learning Somali as I started to learn Amharic, because my grandfather was born in Ethiopia and my home village is in Ethiopia. So I should speak Ethiopian. This is our continent. There should not be borders between us. Kenya is my country, and you Kenyans, I tell you that Somaliland is your country too. We have larger community from Kenya in my city of Hargeisa. They feel home. I don't want them to feel they are foreigners. They are there as our brothers. Actually, the Kenyan embassy is not far from my house. He's my neighbor. They are my neighbor. See this problem. You know, when you want to use your mother tongue, you can easily explain issues. But when you think in Somali and you want to say in English, you lose energy, you know. Yeah. So let me try, because I want my message to go to my Kenyan brothers and also my Kenyan-born Somaliland youth who are here today. I'm so delighted I'm with you today, and I should say that Alhamdulillah, because the youth of Somaliland, which you share brotherhood, owe me a lot. They elected me as their Maya. I haven't spent money to become a Maya. They elected me, then they gave me all that food, and I'm serving their interest today. I want you to succeed here as a youth. And I'm so happy that that the Kenyan-born Somaliland youth are trying their best to have platform here in this country. If you don't have an organization, if you don't have a platform to share, a platform that can enable you to support one another, a platform to know the opportunities exist in this great country of Kenya, then you are nothing. So it's good to have this organization, it's good to have this council. Let me begin by saying this. Be part of any initiative that will make Kenya great, because this is your country. You love your country as you love the country of your grandfathers. You can only support the fatherless land when you are successful here in Kenya. If you are nothing here, what can you give to Somaliland? Nothing. 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 I want you to work hard, study hard, so that if you want to support the grandfather's land, that's Somaliland, you come back with knowledge, you come back with resources, capital, you come back with expertise. So that's when you can support your other country of Somaliland. We don't want only Somaliland to succeed. We want Africa to succeed. Let us start here. If Kenya is a great country, I know, if Kenya is developed, that's my development too. You know, these Western guys, they came here and then they make all these lines between us. So whenever I want to come to Kenya, I suffer. And when my Kenyan brother wants to travel to Somaliland or Somalia or Ethiopia, he has to apply visa and suffer as well. And then when you meet the counter, the immigration counter, the first question is, where are you from? I'm from Africa. Where are you going? I'm coming to my home, because this is Kenya, this is my home too. I always say when I meet Kenyans or other African brothers, when they're in Hargeisa, I always tell them, brothers, welcome, feel home. You're not a foreign here. And I hope you feel that. When we are here, I don't feel foreign. I don't mind if they ask questions. I don't mind if they ask me about my passport. I don't mind if they ask you about my visa, my entry visa. But at the end of the day, in my heart, I believe this is my country too. This is
This is a country that I belong to. I wish Kenyans will come to my place, our city Hargeisa, and invest. I hope they can open schools. I know that we have so many teachers from Kenya who are teaching our children. But I hope they will start also teaching Swahili to our children, not teaching English to our children. You know, as a youth, guys, I warn you against tribalism. Tribalism is killing. It's killing our continent. It's killing our people. It's killing our country. We are so divided because of tribalism. Whenever elections are coming, we are so divided everywhere in Africa. As a youth, this is your country. All Kenyans are your brothers. And when you talk about Somaliland, Kenyan-born Somaliland youth, there should not be a tribe that you bring in that council. Bring your knowledge in that council. Bring resources. Bring brotherhood. Bring love. Not, you know, if you behave like Somali people, you know, when they cannot succeed in any organization, they have always excuse about tribe. And every issue, every debate is about tribal. You can be the president of this country, this great country. As I wish any Kenyan who are born, who are here, who are there in Somaliland, can learn the language, can learn the culture. And one day, if you want, he can be the president of Somaliland. Why not? Why not? Why not? You guys, you know, if we are divided, unity is our power. When we are united, we are powerful. When we are divided, you know, division is our weakness. I encourage you to unite Somaliland-born youth, and that's your responsibility. All elected board members, that's priority number one. I've read in your constitution, and you put some words, good words in the constitution, you stand together. One of the objectives of the constitution of this council is to strengthen the unity of Kenyan-born Somaliland youth. Work hard on that, we'll all succeed. All I want to say is that Hargeisa is with you. Whenever you need our support, we'll support you, inshallah. We will support you, and we shall support you. Because one day, you will support us as well. If you are an engineer, you graduate university from this great university of Kenya, one day you will come back with that knowledge and you will help your city to grow and develop. So today we should support you as you will support us tomorrow. Let us work hard to make Africa great, to make East Africa great. And about Somaliland, you know, this flag of Somaliland, I convey this message to my African brothers. This flag will stay forever. And if I accepted your Kenyan flag, if I accepted the South African flag, if I accepted the Ethiopian flag, they also compelled to accept my flag. The recognition is something else. Somalia survived it 30 years. I'm rebuilding Hargeisa without international support. I'm doing all the projects. I'm doing all the projects with the support of my people. And I know Hargeisa will be a city. And one day international community will lament and say, we wish we could support Hargeisa to grow. But today they have seen what we are doing. Now they're starting coming and asking questions. Somaliland will succeed as we succeeded in 30 years. If you have doubt, forget about it. This flag will stay in our hearts, will stay there,
and we expect our African brothers to accept one day. Inta siwa inta dunya luqadda kale idin ku dhacdo midmir Soomaaliya ma baasha horumayna lahayn lagu moogtahay teeni baan oo media laba ku soo koobaya war dhalinyaro daa doonaysaan Soomaaliya wax tartaan waxba tari maysaan adoo waxba ahayn markaad Kenya wax ka noqoto ayaad wax tari karaysaa Soomaaliland Soomaaliland ma wax taraya magaceedan sideenaya calankeedan sideenaya wax macno ay sameynaysa ma leh calanka waa la luuxi karaa waa loo heesi karaa halka waa la iman karaa sidii tumanka may laakiin waxa dhaama taqaanaa waxa dhaama fanaanka ugu weyn Kenya ama ciyaartooyga ugu weyn waddanka Kenya oo ka mid noqda mid yar oo aabihii ka soo jeeda Soomaaliland oo markay dadka reer Kenya wada jeclaadaan ku dhacda Somalilandteedana jeclaadaan aniga say jeceshay ama mid kale oo intuu guuleysto lacag intuu sameeyo intuu guul ganacsiga ka gaadho maal gashada Afrika la saaxiibo madaxweynayaasha Afrika ku dhacda adar saaxiibadayo hadda saaxiib aniga ilatii waxa jira waddan yar oo ugu ka soo jeedo ee caawiya hadda doonaysa inaad Soomaaliland wax tarto saynisyahanka waddanka noqo bayloodka waddanka noqo askariga waddanka noqo jaamiciga waddanka noqo hadaan dinta noqonahayn wax alla yaala waxaad Soomaaliland taraysaa ma jirto adeer waddankaaga Soomaaliland waxaad u jeclaataa sida yuhuuddu u jeceshay waddankeeda sida diasporaha Chinese iyo Irishka iyo Eritreanku waddamadooda u jecel yihiin laakiin ma afqar xay la soo noqdaan iyo waxaanu nahay Eritrean waxaanu nahay Chinese no. They have Chinatown somewhere in America. Markay Chinatown yidhahdaan haddana waxaad arkaysaa guushi haddana China ku soo celinayaan war waxaa la doonayaa in la guuleysto weliba waxaan doonayaa inaan idinku dardaaro marka hore guusha Kenya ka shaqaynaysaan nabadeeda ka shaqaynaysaan horumarkeeda ka shaqaynaysaan Kenyaanka wax la lahaanaysaan walaala ahaanaysaan markaa guuleysataan Somaliland wax taraysaan laakiin Kenya horeysiinaysaan insha Allah way halka baa guuleyso gurigaaga markaad hagaajisatay dib guri kale wax tari karaysaa annaguna insha Allah taala xagayga waan ka dadaalaynaa waxaan qaban qabanaynaa si kastoo suuragal tahay ma aha in la dhaxlo wasaaradda arrimaha dibadda waa inay caawiso waa inay halka safaaradda idin soo mariso waa wax la idin la qabto inaad dal leedihiin waa in la ogaado viskeen halkan ku yaala waa inuu ugu qurux badan ahaado idinku waa inaad ururadiina halkan ku samaysanaysaan taageero ay helaan warweynu dhisan karaynaa Afrika wanaagsan Kenya wanaagsan Soomaaliland wanaagsan laakiin waxa loo baahan yahay midnimo loo baahan yahay walaashayda halkan joogtay ka socotay walaalahayga kale reer Kenya she have used the name Ogaden laakiin da Soomaalida Kenya oo dhan iyagana guul baan la jecelahay inay guuleystaan waan jecelahay sida reer Somaliland ay Hargeysa ugu furantay iyagana ugu furantahay magaalada Soomaaliyeed inay dhistaan inay wax ka qabsadaan inay dagaal ka weydigeen waxa la yaala wuxuu diidayaa ma jirto. To my last word, I would like to remind the former governor of Seattle, my father grave is in Seattle, and one day inshallah I'll pay visit to Seattle to do dua to my father. Marka Kenya you know taariikhdaas waxayna macnaynaan lahayn aabahay fanaan Soomaaliyeed haddana markuu doonay Ethiopian ahayo aabihii ka soo jeeday halkaas wuxuu ku aasay Kenya Seattle ku aasay dhulku inuu naga dhaxeeyay saab garanaysaa marka Seattle waa tagayaa waan imanayaa waqtiga uu kooban yahay laakiin halkan maan ka ballan qaadaya waan imanayaa ducadii aabahay maan ku qabanayaa dadkii wanaagsanaa ee aabahay saaciiday markaa ka joogay intuu xanuunsanay waan soo wada salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه البوماتية قدوميه waxaynu soo xiran doonaa qaybtii koobaad marka aynu soo qadayno aynu soo tukano waa la isku soo noqon doonaa kelmadii safiirka iyo photo groupkii iyo ducadii baynu isku soo noqon doonaa imika waxaan u yeedhayaa oon ku soo xidhayaa madashan koobaad dhaanto gaara oo loo sameeyey ururkan maanta aynu yagleelnay oo sameeyey saaxiibka weyn ee reer Somaliland ee qaybta dhaantada Sadaam Quraxay iyo tiimkiisa aanu yeedhayaa
inay munaasabadda wejigeeda koowaad inoo xidhaan 30 daqiiqo dabadeedna waynu isku soo noqonnaa insha allah soo dhow Sadaam Sadaam si weyn la soo dhaweeya waa nin reer Somaliland munaasabadda weyn ee heestaa loo sameeya muddo la shaqeeya macno badan agteeda kale soo dhow Sadaam aad iyo aad baan dhawahay waan salaamayaa dhammaan kor baan u qariyaa raalli aada inaan qaygahay uma malaynaynin mikrofoonka hor muqarxawlo mikrofoon madi dhigtaan